Good evening. Good afternoon, everyone. So আমরা আরো 5 মিনিট পর শুরু করছি, আপনারা কাইন্ডলি একটু ওয়েট করেন, সবাই তো এখনো আস্তে আস্তে আসতেছে। We will be starting soon. Just give me a minute. All right, so good afternoon, everyone. My name is Mirza Mamnun, and I'll be taking your course. So আজকে actually mentorship বসে বসে ক্লাসটা নিচ্ছি, so you get view of the teacher's room এখানে। এখন সো আজকের ক্লাস তো হচ্ছে মেইনলি ওরিয়েন্টেশন, সো আজকে ওভাবে করে আমরা অফিশিয়ালি কোর্সটা শুরু করছি না। সো ফর আজকে জাস্ট আমরা আমাদের কোর্সটা নিয়ে ডিসকাস করব, আইএলটিএস এক্সামের কোর মডিউলস গুলো নিয়ে, আপনারা কিভাবে প্রিপারেশন নেবেন এন্ড হাউ ইউ উইল ডেভেলপ, এগুলা বেসিক্স আমরা জাস্ট দেখবো আজকে। And throughout your course, আমাদের কোর্সের স্ট্রাকচারটা কিরকম, in addition to that আপনারা মেন্টরস থেকে যে বেনিফিটস পাচ্ছেন and how you will be studying here and all that. So we will be discussing all of that today. All right, so Aske, it's already 4:05, 4:06, so I think almost everyone is here. We have around 16 people. I think overall admission hoite 20 জনের মতো থাকার কথা, so I think 3 people are missing. No worries, আজকে আস্তে আস্তে আমরা শুরু করি। এটা ছাড়া as you know আপনাদের কোর্স কিন্তু রেকর্ডেড হচ্ছে, so even if you cannot attend a class, but even if you miss a class or two, you can just watch the recordings. সমস্যা নাই। All right, তাহলে so আস্তে আস্তে let's get started. Let me just share my screen. একটা presentation আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে। So basically, since আপনারা IELTS exam দিচ্ছেন, you probably know that this exam is just a test to prove your English language level. And এরপর দেখা যাচ্ছে যে আপনারা যারা স্টুডেন্ট আছেন, আপনারা তো obviously admissions এর জন্যই IELTS examটা দিচ্ছেন, just to see that if your English level is good enough to study abroad or not. এটা ছাড়া I'm sure আমাদের ব্যাচে কয়েকজন আছেন যারা IELTS immigration এর জন্য দিচ্ছেন, so there are many purposes that people use to give their IELTS আর কি। So mainly দেখা যাচ্ছে যে আমাদের স্টুডেন্ট বেসটা এখানে ডিভাইডেড আছে between academic students and general students, and আমি কোর্সটা এভাবে কন্ডাক্ট করব so that both parties benefit. এখন before we get started, আপনারা চাইলে chat box ইউজ করতে পারেন if you don't feel very comfortable talking. এখানে কি is there anyone who's a general training student? Anyone? So if everyone's silent, I'll assume that it's a no. Someone raised the hand. Yes, sir. Bolan. All right. I'm the GT student. GT student, right? So we have one GT student here, but the rest of you are overall academic. ঠিক আছে, no worries. So basically, এটাই হচ্ছে যে আপনাদের এক্সামে since IELTS খুবই একটা practical exam, depending on your need, আপনার সিলেবাসটা একটু different.
সো দেখা যাচ্ছে যেরকম যারা একাডেমিক স্টুডেন্ট আছেন আপনাদের কন্টেন্টটা পুরোপুরি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি স্টাইলে 100% একাডেমিক। আপনারা যারা জেনারেল ট্রেনিং এক্সাম দিচ্ছেন আপনাদের লাইফটা একটু ইজিয়ার ইন দ্য রাইটিং সেকশন and reading এর সেকশনে আপনাদের সিলেবাসটা slightly different. That's the only difference. এখন before we get into academic or GT, let's just talk about the main exam আপনারা যেটা দিবেন. So essentially IELTS exam কিন্তু over 140 countries accepted, and compared to the other exams like TOEFL, PTE, IELTS এর acceptability দেখবেন যে প্রত্যেকটা দেশেই আছে. In fact, in whichever university you go to, বা যেখানে আপনি ইমিগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, the moment you just have an IELTS score আর কিছু প্রয়োজন হয় না. So it's one of the most popular and one of the most accurate English language exams out there. এখন remember, this is called the International English Language Testing System, so it doesn't matter যদি আপনি British English, American English, or even any other Indian English or whatsoever follow করেন, it covers all aspects of English কিন্তু. And যা একটু আগে বললাম IELTS এ দুইটা ভাগ আছে, টেকনিক্যালি তিনটা ভাগ আছে, but third divisionটা আমরা তো ডিসকাস করি না because it's a very rare division. Main ভাগ হচ্ছে academic training for students যারা bachelor's, masters, or in more rare cases PhD এর জন্য যাচ্ছে, and যারা purely immigration এর জন্য যাচ্ছে, not for study purpose, আপনারা হচ্ছেন general students. Yes, some participants are raising their hands. If you have questions, please, you can unmute yourself, you can ask the question, and you can mute yourself again, কোনো problem নাই. হ্যাঁ, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা তো ছোটবেলা থেকেই ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে পড়ালেখা করি আর আমেরিকান অ্যাকসেন্টে মুভি কার্টুন সব দেখি, তো সেক্ষেত্রে আমি যদি মিক্স অ্যাকসেন্ট ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে কি কোনো সমস্যা আছে কিনা? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না হচ্ছে না, কোনো সমস্যা নাই। হ্যাঁ বলেন, আর কোশ্চেন বলেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া, যে মেন্টরসে একটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে যে স্পিকিং এবং রাইটিং যত খুশি প্র্যাকটিস করা যাবে, তো সেক্ষেত্রে আমরা অনলাইনে এই পার্টটা থেকে কিভাবে বেনিফিটেড আচ্ছা হতে ভাইয়া, পারি? আপনার যতগুলো কোয়েশ্চেন আছে আমি অ্যাকচুয়ালি আস্তে আস্তে ওয়ান বাই ওয়ান সব কভার করে ফেলবো, so don't worry about this. To answer your first question, like I said, যে আমরা মনে করেন আমরা ব্রিটিশের স্পেলিংটা অনেকেই ফলো করেছি, বাট কথা বলার সময় আমরা আমেরিকান ইংলিশে কথা বলি। IELTS এ আপনার অ্যাকসেন্টের উপর কোনো মার্ক নাই। You know, the way I'm speaking with a neutral accent, এভাবে কথা বললে কিন্তু it's fine. The examiner will not mark you on your accent as long as আপনি individual words গুলো ঠিকমতো প্রনাউন্স করে যাচ্ছেন, that is completely fine. এটা ছাড়া mentors এর facility যেটা বললেন, I'm coming to that soon. I know like mentors is very popular for these two facilities, যে infinite speaking practice and infinite writing practice. সেই জিনিসটা আমরা পুরোপুরি এটাকে অনলাইনে শিফট করে ফেলেছি। এটা ছাড়া আমাদের অফলাইন ফ্যাসিলিটিসও কিন্তু এখন ওপেন ফর ইউ গাইস। সো উই উইল বি ডিসকাসিং দ্যাট এট দি এন্ড অফ টুডেস সেশন, বাট তার আগে আমরা আমাদের এক্সামটা নিয়ে একটু ডিসকাস করি। সো ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল বি অ্যানসারিং ইউর কোয়েশ্চেনস বাই দি এন্ড অফ দ্য সেশন ইন ডেপথ। সো যা বললাম, IELTS এর ডিভিশন নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। সো দেখা যাচ্ছে যে IELTS এর academic training is mainly for students and general training হচ্ছে for people who are going for immigration. You are very welcome, Mr. Atur Rahman. Thank you. So basically, আরেকটা ভার্সন আছে IELTS এর যেটাকে বলা হয় IELTS লাইফ স্কিল টেস্ট। দ্যাটস বেসিক্যালি মনে করেন আপনার ফ্যামিলি ধরেন ইউকে তে থাকে বা অন্য কোনো জায়গায় থাকে, লেটস সে in that case আপনি কিন্তু you're not going to work or study, আপনি যাচ্ছেন জাস্ট সেটেল ডাউন করার জন্য ফ্যামিলির সাথে, প্রোভাইডেড দ্যাট আপনার ফ্যামিলি পুরোপুরি বিদেশে এস্টাবলিশড, তখন আপনাকে জাস্ট একটা IELTS লাইফ স্কিল টেস্ট দিতে হবে জাস্ট টু শো দ্যাট আপনি স্পিকিং এন্ড লিসেনিং এর দক্ষতা দেখাতে পারছেন নাকি, এটাই। এন্ড যারা ইউকে তে যাচ্ছেন স্পেসিফিক্যালি, মাঝে মাঝে কয়েকজনের একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে IELTS ফর ইউকে ভিআই দিতে হয়। ইটস আ স্লাইটলি মোর এক্সপেন্সিভ ভার্সন অফ দ্য টেস্ট, বাট দেখা যাচ্ছে ওখানে কন্টেন্টটা পুরোপুরি একই, ইটস জাস্ট দ্যাট ক্যামেরার নিচে পরীক্ষাটি দিতে হবে জাস্ট আন্ডার এক্সট্রা সিকিউরিটি, জাস্ট ফর পারপাসেস ইন দ্য ইউনাইটেড কিংডম আর কি, দ্যাটস অল। সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। সো মেইন হচ্ছে আপনাদের ক্ষেত্রে একাডেমিক এন্ড জেনারেলটাই খেয়াল রাখেন। আর এটা ছাড়া আই উইল বি অ্যাজিউমিং যে মোস্ট অফ আস ইন দিস ব্যাচ, ধরলাম 50% কানাডা পার্টি এম করেছেন কানাডায় যাবেন, এখানে হাতে গোনা কয়েকজন আছেন ইউরোপে যাচ্ছেন, এন্ড আই থিংক 1 or 2 people will be like ইউকে তে যাবো, রাইট? Yes or no, guys? So yeah, ওইটাই। So if you want, chat box এ বলতে পারেন কোথায় যাচ্ছেন আপনারা। You can state your preferred countries if you want to. Like we try to keep this class as interactive as possible, but দেখা যায় যে মাঝে মাঝে like online class তো I'm sure আপনারা অন্য জায়গায় online class করছেন so far, so it's like the teacher keeps talking and the students are just পুরোপুরি silent mode চলে যায়, unless we are doing something very critical আর কি। So try to communicate with me as best as possible. I will try my best to accommodate. কোনো issues থাকলে I will be helping you out here.
সো যা বললাম মেইন হচ্ছে একাডেমিক এন্ড জেনারেল নিয়ে ডিসকাশনটা করলাম। এখন আমরা মেইনলি আইএলটিএস এক্সামের ইন ডেপথে চলে যাচ্ছি। Before we talk about the 4 individual modules in your IELTS test, খেয়াল রাখেন আমরা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস দুইভাবে ভাগ করতে পারি। So as an English teacher, আমি আপনাকে বলবো যে the things you're reading and the things you're listening, what's happening, আপনি এক জায়গা থেকে একটা মিডিয়াম থেকে কিন্তু কন্টেন্টটাকে অ্যাবজর্ব করছেন। এই জন্য আমরা রিডিং এন্ড লিসেনিং কে বলি রিসেপটিভ স্কিলস, সামথিং দ্যাট ইউর রিসিভিং। এন্ড সিমিলারলি যখন আপনি কথা বলছেন বা যখন আপনি লিখছেন এগুলোকে বলতে পারি আমরা প্রোডাক্টিভ স্কিলস। সো দেখেন রিসিভিং এন্ড প্রোডিউসিং, টু থিংস হ্যাপেনিং এট দ্য সেম টাইম। সো আইএলটিএস ইজ মেকিং শিওর আপনার এই 4টা ইন্ডিভিজুয়াল মডিউলে রিডিং, লিসেনিং, রাইটিং এন্ড স্পিকিং এ টেস্ট করে দেখছে ওভারঅল আপনার লেভেলটা কি এন্ড ইজ দিস লেভেল ইনাফ টু সার্ভাইভ অ্যাব্রড অর নট। এই জন্যই দেখা যাচ্ছে যে ফর মোস্ট ব্যাচেলর স্টুডেন্টস পাসিং স্কোরটাকে কনসিডার করা হয় ব্যান্ড 6, মানে আপনার বেসিক দক্ষতা আছে বিদেশে গিয়ে লেটস সে টিকার টু কমিউনিকেট এফেক্টিভলি সো দ্যাট ইউ ক্যান ডু ইউর ক্লাসেস, সার্ভাইভ। আস্তে আস্তে কথা বলতে 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 দেখবেন যে আপনার লেভেলটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। যারা মাস্টার্স লেভেলে যাচ্ছেন, এখন আমি তো জানি যে আপনারা সবাই যারা যাচ্ছেন জীবনে আর ফেরত আসবেন না, বাট when you're actually applying for abroad they're assuming যে আপনি কিন্তু পরীক্ষা আপনার গ্রাজুয়েশন করে আবার দেশে ফেরত আসছেন। সো মাস্টার্স লেভেলের স্টুডেন্টদেরকে কনসিডার করা হচ্ছে at least the visa officer is assuming যে আপনারা 1.5 থেকে 2 বছর বিদেশে থেকে ফেরত আসছেন। they don't know that you're going to be staying there for good. So এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে for masters level students band score এর requirement একটু higher হয়। For mid tier universities usually 6.5 থাকে, but যদি আপনি টপ টিয়ার ইউনিভার্সিটিতে যেতে চান সাধারণত 7 থাকে। যদি এখানে কোনো ল স্টুডেন্ট থাকে যারা বার করতে যাচ্ছেন আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু 7.5। ইন্ডিভিজুয়াল ব্যান্ড 7 পেলেই হবে, একটা ব্যান্ডে 7.5 পেলে ইটস ফাইন as far as I know. সো এভাবে করে মাস্টার্স স্টুডেন্টদের জন্য রিকোয়ারমেন্ট একটু হাইয়ার আর কি। সো রিমেম্বার যারা আপনারা আইএলটিএস এক্সামটা দিচ্ছেন, মেইন এক্সামটা শুরু হবে লিসেনিং থেকে, রিডিং থেকে এন্ড রাইটিং থেকে। এন্ড আপনার স্পিকিং ইন্টারভিউটা সেপারেটলি হচ্ছে, আগেও হতে পারে পরেও হতে পারে। রিসেন্টলি হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ যখন আপনারা আইএলটিএস পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশনটা করবেন স্পিকিং ইন্টারভিউর স্লট আপনি পিক করতে পারবেন কিন্তু। সো লেটস সে মনে করেন আপনি এই মাসের 18 তারিখে পরীক্ষা দিচ্ছেন। সো when you register for the exam, মেইন এক্সামের ডেটটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 18 তারিখ। এখন স্পিকিং টেস্ট আপনি কবে দিবেন, you can fix your date, you can fix your time slot as well, কখন স্পিকিং পরীক্ষাটা দিবেন। This is for the paper based version of the test by the way. যারা কম্পিউটার বেসড এক্সাম দিচ্ছেন আপনাদের কিন্তু লিসেনিং, রাইটিং, রিডিং, স্পিকিং একটা দিনেই হয়ে যাচ্ছে। and I will talk about the differences a little later. এখন আমরা মেইনলি আইএলটিএস এর ইন ডেপথে চলে যাচ্ছি। সো খেয়াল করেন 4 স্কিলস রিডিং, লিসেনিং, রাইটিং, স্পিকিং এর উপর অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে আপনার, and it gives you a certified benchmark of your language level. এখন I know that some of you will be asking me, as is written on the screen, IELTS তো ব্রিটিশ কাউন্সিল and IDP অস্ট্রেলিয়া কন্ডাক্ট করছে, এখন কোনটা ভালো, কোন এগুলোর ডিফারেন্সটা কি? And I think অনেকেই বলবেন যে আমরা অনেক রুমার্স শুনেছি, অনেক ইনফরমেশন শুনেছি যে আইডিপি থেকে এক্সাম দিলে বেশি করে মার্ক পাওয়া যায়, স্পেশালি ঢাকার বাইরের আইডিপি তে গেলে 0.5 বেশি স্পিকিং এ মার্কিং পাওয়া যায়, এটসেট্রা এটসেট্রা, এরকম কথা কিন্তু অনেকেই বলে আর কি। The thing is, all of these are rumors, এগুলো সব গুজব, none of this is true. The thing is, the thing to understand is that আপনাদের এক্সাম যেটা আছে, it's conducted under the Cambridge University's English language department কিন্তু, like Cambridge University TESOL department, teaching English as a second language department এর under conduct করা হয় এক্সামটা। এখন just to give you a little history about IELTS, 80s এর দিকে IELTS ফার্স্ট আসে, তো তখন এত পপুলার ছিল না এক্সামটা। তখন British Council and IDP মিলে they started marketing the exam everywhere, and আস্তে 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 IELTS evolved and it became one of the best English language, most accurate English language testing exams কিন্তু। সো আপনার যে সিলেবাসটা আসতেছে, আপনার যে কোয়েশ্চেন্স আসতেছে সবগুলো কিন্তু কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে আসছে, এটা কিন্তু ব্রিটিশ কাউন্সিল আর আইডিপির হাতে নাই। ব্রিটিশ কাউন্সিল আর আইডিপির হাতে কোয়েশ্চেন্স গুলো যে আসতেছে তারা বেসিক্যালি এক্সামটা নিচ্ছে কিন্তু, আর কিছু না। সো আপনার এক্সামের ডিফিকাল্টিটা, এক্সামের স্ট্যান্ডার্ডটা কিন্তু ব্রিটিশ কাউন্সিল আর আইডিপি থেকে 100% সেম। The only difference is ভেন্যুর উপর, যেরকম যদি মনে করেন আপনার বাসার পাশে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভেন্যু আছে, I would suggest you go for British Council. যদি মনে করেন আইডিপির ভেন্যুতে যাওয়া ইজি হবে, go for IDP. এখন তারা যে স্কোর বাড়ায় দেয় বা আইডিপি একটু বেশি মার্কস দেয়, এগুলো সব বিজনেস কথা আসলে। এগুলো রুমার আসলে এসেছে কেমনে, let me give you an example. প্রথমে ধরেন let's say একটা স্টুডেন্ট তাড়াহুড়োর মধ্যে IELTS এক্সাম দিল ব্রিটিশ কাউন্সিলের আন্ডারে, he gets like 5.5 পাওয়ার পর let's say সে নেক্সট 3-4 মাস ভালো করে প্রিপারেশন নিল, পরের বার এক্সাম দিল, আইডিপির আন্ডারে পেয়ে গেছে 6.5,
কিন্তু সে যে নিজের এফর্টে 6.5 পেয়েছে সেটা লক্ষ্য না করে সে just বলে দিচ্ছে আইডিপি আমাকে বেশি মার্ক দিয়েছে। And you know, because of rumors like this, because of situations like this, এভাবে করে একটা রুমার ছড়াই গিয়েছে যে আইডিপি বেশি মার্ক দেয়, স্পেশালি ঢাকার বাইরের আইডিপি তারও বেশি মার্ক পাওয়া যায়। এটাও একটা ইনঅ্যাকুরেট কথা, বিকজ দেখা যায় কি এক্সামিনারদের কিন্তু রোটেশন হয়, ঢাকার বাইরের এক্সামিনার এখানে আসে, এখানকার এক্সামিনাররা ঢাকার বাইরে যাচ্ছে। সো বিকজ অফ দিস রোটেশন সিস্টেম there is no room for biasness. ধরেন আমি সিলেটের আইডিপিতে পরীক্ষা দিচ্ছি, সিলেটি ভাই ভাই বলে আমার মার্ক বাড়ায় দিবে, দ্যাটস নট দ্য কেস কিন্তু। সো কষ্ট করে ঢাকার বাইরে পরীক্ষা দেওয়ার দরকার নেই, আনলেস আপনি ফ্রেন্ডসদের সাথে ট্যুরে যাচ্ছেন মনে করলেন ট্যুরের মাঝে পরীক্ষাটা দিয়ে আসলাম আর কি। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। অলরাইট, তাহলে দ্যাট বিং সেড, লেটস মুভ অন টু আওয়ার মডিউলস। আপনাদের এখানে মেইন এক্সাম তো লিসেনিং মডিউল দিয়ে শুরু হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে কি, হোল্ড অন ফর 1 সেকেন্ড। সরি, আজকে আমি টিচার রুমে বসে ক্লাসটা নিচ্ছি, তো জাস্ট দ্যাট আই হ্যাভ অ্যানাদার ক্লাস টু পড়ে। নরমালি আমি বাসা থেকে ক্লাস নেই, ইটস জাস্ট দ্যাট লিটল রাউডি হিয়ার, সো ইগনোর হোয়াটস গোইং অন ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। তো যা বললাম আপনাদেরকে, ওভারঅল যে আপনাদের এক্সামে যে 4টা মডিউল আছে, লিসেনিং, রিডিং, রাইটিং এন্ড স্পিকিং। সো ধরেন আপনি এখন পরীক্ষা দিচ্ছেন, দ্য ফার্স্ট মডিউল ইজ লিসেনিং কিন্তু। এন্ড আপনার লিসেনিং মডিউলে যা করা হচ্ছে, আপনার এবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড স্পোকেন ইংলিশ অ্যাসেস করা হচ্ছে ইন ডিফারেন্ট সিনারিওস। আপনার লিসেনিং টেস্টটা ভাগ করা আছে ইন 4 পার্টস, এন্ড থ্রু আউট দ্য টেস্ট আপনাকে 4টা গাইডেড অডিও রেকর্ডিং প্লে করা হবে। বাই গাইডেড আই মিন আপনাকে গাইড করে বলবে, লুক এট কোয়েশ্চেন্স 1 to 5, লুক এট কোয়েশ্চেন 6 to 10। কোয়েশ্চেন দেখার জন্য আপনার যে 30 সেকেন্ডস বা 40 সেকেন্ডস সময় দেওয়া হবে, সবকিছু কিন্তু গাইড করে দিবে। And each of you will be given a wireless headset in the exam, so wire নিয়ে তার টানাটানি নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না। And before the exam starts, একটা সাউন্ড টেস্ট হবে just to make sure যে আপনার ডিভাইসটাও ঠিক আছে। The total duration of the listening test is 30 minutes. And আপনারা যারা পেপার বেসড এক্সাম দিচ্ছেন, লিসেনিং টেস্টের পর আপনাকে 30 মিনিটস পর 10 মিনিট ট্রান্সফার টাইম দেওয়া হবে। দ্যাট মিনস আপনার কোয়েশ্চেন বুকলেট থেকে যে অ্যান্সারগুলো মেইন অ্যান্সার স্ক্রিপ্টে ট্রান্সফার করবেন, you will have 10 extra minutes for this. খেয়াল করেন, যখন অডিওটা প্লে করা হচ্ছে তখন কিন্তু আপনাকে সাইমালটেনিয়াসলি অ্যান্সার করতে হবে। আচ্ছা, someone has a question, I'm coming to that later, যখন স্পিকিং আসি তখন এটা ডিসকাস করি। তো যা বললাম লিসেনিং টেস্টের ব্যাপারে, যা since we were talking about the listening test, টোটাল 40টা কোয়েশ্চেন থাকবে, এন্ড যখনই অডিও প্লে করা হবে তখন আপনাকে কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি অ্যান্সার করতে হচ্ছে। অডিও কিন্তু কখনো সেকেন্ড টাইম রিপিট করবে না, এন্ড দ্যাটস দ্য স্যাড পার্ট। সেকেন্ড টাইম রিপিট করলে তো আমরা সবাই ফুল মার্কস পেয়ে যেতাম। So basically, the listening test is divided into 4 parts. 4টা পার্টে ডিভাইড করা আছে। ফার্স্ট পার্টটা হচ্ছে ইজিয়েস্ট। প্রথম 10টা কোয়েশ্চেনে কিন্তু সবাই মোর অর লেস ফুল মার্কস পেয়ে যায়। এটা হচ্ছে একটা ইনফর্মাল কনভারসেশন, আইদার একটা ইনফর্মাল কনভারসেশন প্লে করা হবে বিটুইন আ গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি মেম্বার্স, নাহলে ইট উইল বি আ কনভারসেশন ইন আ সার্ভাইভাল সিচুয়েশন। সার্ভাইভাল সিচুয়েশন মানে হচ্ছে ধরেন একজন লেটস সে গেস্ট এসে হোটেল বুকিং করছে, বা একজন ফোন করে একটা কলার তার একটা অপারেটরের সাথে কথা বলছে, এই টাইপের একটা ইস্যু। Yes, Mr. Ratul Ahmed, I'm coming to your question. যখন আমরা স্পিকিং ডিসকাস করব, don't worry, I will be addressing that. So যা বলছিলাম যে লিসেনিং হচ্ছে আপনাদের একটা ইনফর্মাল কনভারসেশন ফার্স্ট পার্টে। তো দেখবেন 2 জন থেকে ম্যাক্সিমাম 4 জনের মতো কথা বলবে, and the topic is about an everyday context. দেখা যাচ্ছে কয়েকটা ফ্রেন্ড একটা কফি শপে গিয়ে কথা বলছে, বা দেখা যাচ্ছে যে some people একজন লেটস সে ফোন করে এটা হোটেল রিজার্ভেশন দিচ্ছে, বা কোনো ধরনের বুকিং করছে, বা তার কোনো বাসার সমস্যা বা কোনো ধরনের সমস্যা নিয়ে কথা বলছে আর কি। পার্ট 1 এ দেখবেন কয়েকটা স্পিকারের একটা ফরেন অ্যাকসেন্ট থাকতে পারে। এখন সিন্স দ্য লাস্ট 10 ইয়ার্স আইএলস কিন্তু নিউট্রাল অ্যাকসেন্ট পুরোপুরি চালু করেছে। সো দেখা যাচ্ছে যে কেউ খুবই স্ট্রং অ্যাকসেন্ট নিয়ে কথা বলবে না। যেরকম লেটস সে আই মাইট টক ইন আ ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট অর আই মাইট টক ইন অ্যান আমেরিকান অ্যাকসেন্ট, দ্য অ্যাকসেন্ট এত স্ট্রং না যে টু দ্য পয়েন্ট আপনি বুঝতেই পারছেন না। যেরকম আঞ্চলিক অ্যাকসেন্ট কয়েকটা আছে না, লেটস সে আপনি যদি ওয়েলসে যান, বা লেটস সে আপনি যদি আমেরিকার লেটস সে টেক্সাসের দিকে যান, ওরা কিন্তু অনেক আঞ্চলিক ভাবে কথা বলে, to the point that it will be very difficult to understand them. ওভাবে করে কোনো ডিফিকাল্ট অ্যাকসেন্ট আসবে না। এসেনশিয়ালি ব্রিটিশ, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্ট যে বলা হবে, they will be very close to a neutral tone কিন্তু লিসেনিং টেস্টে। এটা ছাড়া পার্ট 1 এর ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কয়েকটা স্পিকার, লেটস সে একজন জাপানিজ স্পিকার বা একজন চাইনিজ স্পিকার বা আরাবিয়ান স্পিকার একটু আরাবিয়ান, জাপানিজ বা চাইনিজ অ্যাকসেন্টে একটু কথা বলতে পারে ইন দিস কেস। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট
এগুলো যে কোয়েশ্চেন্স করবে সাধারণত লেটস সে ফরেন স্পিকার যখন কোয়েশ্চেনটা করছে লেটস সে খুবই সিম্পল অ্যান্সার করবে, তার নাম হয়তো বলতে পারে, তার ফোন নম্বর হয়তো বলতে পারে, নাম বলার সময় নামের স্পেলিংও দিয়ে দিবে কিন্তু। সো পার্ট 1 এ ফরেন অ্যাকসেন্ট থাকলেও ডোন্ট বি নার্ভাস, ডোন্ট ওয়ারি, চিন্তার কিছু না এটা। অলসো রিমেম্বার দ্যাট আপনার লিসেনিং টেস্টের পার্ট 1, পার্ট 2 এন্ড পার্ট 3 ফার্স্ট 3 পার্টে ডিভিশন আছে কিন্তু। সো অডিওতে দেখবেন আপনাকে কিন্তু একটা না 10টা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে হচ্ছে না। প্রথমে বলবে লুক এট কোয়েশ্চেন্স 1 to 4, সময় দিবে কোয়েশ্চেন দেখার জন্য, অডিও প্লে হবে আনটিল কোয়েশ্চেন্স 1 to 4, এটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে টাইম দিবে টু লুক এট দ্য রেস্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স, অডিও প্লে হয়ে যাওয়ার পর 10টা কোয়েশ্চেন আপনাকে একবারে অ্যান্সার করতে হবে কিন্তু। So that's how the listening test works. Remember, part 1 is the easiest part to score, so most students দেখা যায় যেখান থেকে 8, 9 or even 10 পেয়ে যায়, full marks পেয়ে যায়। After the first part is over, আপনাকে একটু সময় দেওয়া হবে, you will be given some time to check your answers, and then they will be moving on to part 2. Part 2 কে বলা হয় সেমি ফর্মাল মনোলগ। মনোলগ মানে কি, যেরকম আপনারা চুপ করে বসে আছেন, আমি জাস্ট বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছি, আই এম দ্য অনলি পারসন টকিং হিয়ার, সো এটাকে বলা হয় মনোলগ। এখন পার্ট 2 এর মনোলগের কনটেক্সটে হচ্ছে একটা এভরিডে সোশ্যাল কনটেক্সটে, দ্যাট মিন্স একটা রেডিও শো বা একটা টেলিভিশনের টক শো বা মাঝে মাঝে একটা ট্যুর গাইড থেকে অডিও প্লে করা হচ্ছে। ল্যাঙ্গুয়েজ ইউসেজটা পুরোপুরি সেমি ফর্মাল, এন্ড জাস্ট লাইক বিফোর এটাও কিন্তু দুটো সেগমেন্টে ভাগ করা আছে। এটার ডিফিকাল্টি দেখবেন পার্ট 1 থেকে হালকা একটু ডিফিকাল্ট, বাট স্টিল ইটস ম্যানেজেবল। এখানে দেখা যায় স্টুডেন্টস ইউজুয়ালি 70% থেকে 80% মার্কস পেয়ে যায়। ধরলাম আমাদের প্রথম দুইটা পার্ট গেল, ওভারঅল 20 মার্কস চলে গেল লিসেনিং টেস্টে। এখন স্টুডেন্টসরা প্রবলেম ইউজুয়ালি ফেস করবে ইন দ্য থার্ড এন্ড দ্য ফোর্থ পার্ট। হোল্ড অন ফর 1 সেকেন্ড। So like I said, basically part 1 and part 2 are the easy parts. Part 3 যখন আপনি শুরু করছেন, part 3 is the more difficult part because এখানে একটা semi formal conversation হচ্ছে, and usually the topic of the conversation is very academic. That means আপনার কনভারসেশনে দেখবেন দুইজন বা তিনজন স্টুডেন্ট তার কোর্স টিউটরের সাথে কথা বলছে, বা লেটস সে একটা টিউটর একটা অ্যাসাইনমেন্ট তার স্টুডেন্টের সাথে ডিসকাস করছে। সো দেখবেন ল্যাঙ্গুয়েজের কন্টেন্ট এখানে আরো কমপ্লেক্স হয়ে গেছে, এন্ড দিস ইজ ম্যাটার যদি আপনি জেনারেল স্টুডেন্ট থাকেন বা একাডেমিক স্টুডেন্ট থাকেন। এখানে জাস্ট এক্সামিনার টেস্ট করছে আপনি ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনের কনভারসেশন গুলো অ্যানালাইজ করে বুঝতে পারছেন নাকি। সো এখানে দেখবেন অনেক কথা বলার সময় অনেক অফ টপিক চলে যাবে। কোয়েশ্চেন ধরনের একটা দাওয়া আছে, কোয়েশ্চেন থেকে অফ টপিক চলে গিয়ে কথাবার্তা বলে হঠাৎ করে কোয়েশ্চেনে ব্যাক করবে। তো দেখা যাচ্ছে যে এই সেকশনে ইউর নট কেয়ারফুল এনাফ, অনেক মার্কস কিন্তু হারায় ফেলবেন। এন্ড সাধারণত যা হয়, স্টুডেন্টস টেন্ড টু লুজ আ লট অফ মার্কস ইন সেকশন 3, if not section 3 তাহলে section 4 এ অনেক মার্কস হারায় ফেলে কিন্তু। So these are the sections you must be careful about, but don't worry, like যেভাবে আমরা কোর্সে প্র্যাকটিস করব, সাইড বাই সাইড যতগুলো ম্যাটেরিয়ালস দিব, you will have enough materials to practice কিন্তু। এরপরে সেকশন 3 এর পর আমাদের লাস্ট পার্টটা আসছে সেকশন 4। এখন সেকশন 4 কে আমি এত ডিফিকাল্ট সেকশন বলবো না পার সে। The only problem with section 4 is যে আপনার অডিওটা 4 মিনিটের অডিও বা 5 মিনিটের অডিও একটানাতে হচ্ছে। সেকশন 1, সেকশন 2, সেকশন 3 তে আপনাকে কিন্তু ব্রেক দেওয়া হচ্ছে অডিওতে। সো দেখা যাচ্ছে যে you have time to look at like 4 or 5 questions. So let's say আপনি compartmentalize করে বুঝে বুঝে অ্যান্সার করতে পারছেন। But when you're doing part 4, which is basically an university lecture, একটানা 4 মিনিটের অডিও কিন্তু প্লে হয়ে যাচ্ছে। সো দেখা যাচ্ছে যে there is a chance that you might be lost because অনেক কিছু নিয়ে কথা বলবে। And basically এই জিনিসটা কিন্তু অনেক প্র্যাকটিক্যাল জিনিস। ধরেন আপনারা একটা ইউনিভার্সিটি লেকচার শুনছেন, আপনার ইভেন ফর জেনারেল স্টুডেন্টস, আপনি যদি অফিসে বসে আপনার বসের আপনার বস একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন and you're just listening to the guy, what happens, you cannot interrupt the person, সে just কথা বলেই যাচ্ছে, তার কথা কিন্তু আপনাকে শুনতে হচ্ছে। At the end of the session the person will be like, do you have any questions, after 5 or 6 minutes of talking. So listening test এই জিনিসটাই সিমুলেট করছে কিন্তু, যে আপনি at an individual length একটা সিরিয়াস মনোলগ শুনে বুঝতে পারছেন কিনা। তো দেখা যাচ্ছে the practicality of the test is this: part 1 and part 2 semi formal situationer listening ability evaluate করছে, part 3 একটা workplace বা let's say একটা academic setting এর আপনার ability to evaluate listening test করছে, মানে to listen test করছে, and part 4 just একটা university situation এ বা একটা formal situation when someone's giving a speech, সেখান থেকে আপনি আইডিয়াস বুঝতে পারছেন কিনা বা গ্রাস্প করতে পারছেন কিনা সেটাই টেস্ট করছে। তো সাধারণত দেখা যায় in the listening test part 1 part 2 the students score a lot of marks, part 3 and 4 এ বেশ মার্কস হারায় ফেলে কিন্তু, which is completely normal. এখন these are the question types in the listening test.
এসেনশিয়ালি বলতে পারেন যদি আপনি ম্যাক্রো স্কেলে বা একদম টপ টু বটম স্কেলে কোয়েশ্চেন্স দেখেন, মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন, শর্ট কোয়েশ্চেন, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক কোয়েশ্চেন, ম্যাচিং কোয়েশ্চেনই আসে। সেগুলো কোয়েশ্চেন যদি আপনি টুকরা টুকরা করে রাখেন তাহলে এগুলা কোয়েশ্চেন টাইপস পেয়ে যাবেন। And we will be discussing all of these in depth during our listening classes. That being said, এখানে আপনাদের mark distribution টা দিয়েছি। এখন don't worry too much about listening because this is the easiest module there is. যদি আপনারা এখনই, for most of you, যদি এখনই চুপচাপ listening পরীক্ষাটা দেন, বা if you just play a mock test from your Cambridge book or your listening book যেটা mentors থেকে পেয়েছেন, সবাই কিন্তু at least 15-16 marks পেয়ে যাবেন। এখন personally what I consider to be a passing score is a band 6, যেটার মানে হচ্ছে আপনি একটা competent user, আপনার English language at least আপনার listening এ একটা দক্ষতা আছে to listen to a decent level, and ধরেন আপনি যদি বিদেশে যান you can more or less survive আর কি। band 5 কে বলা হয় modest user। এখন modest মানেটা কি? সাধারণত when we translate the word modest আমরা বুঝি modest মানে কি shy, একজন লাজুক মানুষ। But in this case, British English, let's say IELTS এর context এ modest মানে বোঝাচ্ছে যে your abilities are not very well developed yet. So যারা let's say 16 বা 17 পাচ্ছেন বা band 5 পাচ্ছেন, that means বিদেশে গিয়ে it will be hard for you to survive আর কি। এই জন্য IELTS স্ট্যান্ডার্ডে রাখে যে listening overall যদি band 6 বা 6.5 স্কোরটা পেয়ে যান তাহলে it's basically a certificate যে আপনি বিদেশে survive করতে পারবেন more or less. এখন দেখেন for both academic students and general students 23 থেকে 25 marks পেলে হচ্ছে আপনার band 6. If you score a little more than that, 26 থেকে 29, you will be getting a 6.5, which by no means is a bad score কিন্তু। And যাদের target হচ্ছে band 7, এখানে I think সবারই dream আছে যে আমরা band 7 পাবো। So band 7 পাওয়ার জন্য কিন্তু you're allowed to make 10 mistakes. So overall around 30 marks score করলে কিন্তু band 7 পেয়ে যাচ্ছেন। And if you look at the question scale, the marking scale, এখানে marks আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকে। যদি আপনারা কেউ এক্সামিনার হতে চান বা পারফেক্ট স্কোর পেতে চান, then you can make one mistake, যেখানে তাহলে আপনারা band 9 পেয়ে যাবেন। এখন on average দেখা যাচ্ছে যে with little practice, with a months of practice, সাধারণত সবাই 6 থেকে 6.5 পায়। band 7 পাওয়ার জন্য আপনাকে আরেকটু চর্চা করতে হবে, you must practice even more. কিভাবে করবেন, we will be discussing that in the class. এখন before we continue to our next module, পরীক্ষায় তো listening module এর উপর reading যাচ্ছে। Does anyone have any questions regarding listening? Anyone? আচ্ছা, silence is golden. তাহলে I'll basically give you guys a 3-second rule. যদি 3 seconds এর জন্য সবাই silent থাকে তাহলে I'll assume যে সবাই বুঝতে পেরেছেন, and then I'll move on to the next one. In the meantime, যদি কারো কোনো question থাকে, feel free to raise your hand, use the chat box, or unmute yourself. কোনো সমস্যা নাই। I will address your questions. So I guess কারো কোনো question নাই এখন, তাহলে আমরা move on করি আমাদের reading module এ। So for listening to গেল, listening এর একটা general idea আসলো আপনার। এখন let's move on to reading. আপনার reading test এ কিন্তু first ভাগ আসছে in terms of academic training and general training. Academic training এর জন্য আপনার reading এর content দেখবেন university level textbook, university level magazines বা university level journals থেকে দেওয়া থাকবে। For general students আপনাদের কিন্তু 5টা passage, first এর 4টা passage কিন্তু আপনাদের newspaper বা magazine থেকে নেওয়া, কন্টেন্টটা খুবই সহজ। So in comparison, academic studentরা যে content পাচ্ছেন the academic test, it's a lot difficult than the general content কিন্তু, and that's the main difference আসলে। এটা ছাড়া কিন্তু more or less সবকিছু একই। এখন throughout the reading test, examiner এর main aim হচ্ছে they're testing 4 or 5 of your core skill abilities. The first ability that's being tested is your reading fluency. মানে let's say আপনি যখন একটা আর্টিকেল পড়ছেন বা যখন একটা প্যাসেজ পড়ছেন, আপনি প্যাসেজটা পড়ে কতটুকু বুঝতে পারছেন, can you understand the passage with speed and accuracy? এটাই টেস্ট করছে first of all. নেক্সট তারা টেস্ট করছে আপনি প্যাসেজ পড়ে প্যাসেজ থেকে ইনফরমেশন বের করতে পারছেন নাকি, ইনফরমেশনটা বের করে আপনি মিনিংটা ইনফার করতে পারছেন নাকি, মানে মিনিংটা কোয়েশ্চেন আর প্যাসেজের মিনিংটা মিলাতে পারছেন নাকি। ইন আদার ওয়ার্ডস, প্যাসেজ পড়লেন ঠিক আছে, প্যাসেজ বুঝলেন ঠিক আছে, কিন্তু প্যাসেজ বুঝার পর এই মিনিংটা আপনি আরেকটা কনটেক্সটে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন নাকি, এটাকে বলা হচ্ছে ইনফারেন্স। এন্ড দেন এরপর আসছে আপনার এবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড কমন ভোক্যাবস এন্ড গ্রামাটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস। এখন রিমেম্বার এগুলা ডেভেলপ করা কিন্তু অনেক লং টার্ম একটা জিনিস। ফর এক্সাম্পল যদি মনে করেন এখানে যদি কারো রিডিং হ্যাবিট না থাকে, বা মনে করেন ওভাবে লেটস সে ইংলিশে পেপার বা বুকস পড়াই হয় না একদম, তখন দেখবেন শুরুর দিকে কিন্তু আপনার ফ্লুয়েন্সিটা একটু স্ট্রাগল করবে। এট দ্য বিগিনিং ইওর ফ্লুয়েন্সি উইল বি আ লিটল উইক, বাট উইথ প্র্যাকটিস আস্তে আস্তে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট আসবে।
এটা ছাড়া থ্রুআউট দ্য কোর্স আমরা যখন আমাদের রিডিং প্যাসেজে সলভ করব, আমরা কিন্তু স্কিল নাম্বার 2 এন্ড স্কিল নাম্বার 3 সেখানে আমি কিন্তু মেইন ফোকাসটা দিচ্ছি ইন ইউর অ্যাবিলিটি টু এক্সট্রাক্ট ইনফরমেশন। আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা প্যাসেজ থেকে ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করে মিনিংটাকে মিলাবেন। এর সাথে সাইড বাই সাইড আমরা কয়েকটা vocabs ডিসকাস করব। Throughout the course I will discuss a lot about grammar as well. Remember, grammar নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আসবে না, বাট দেখবেন প্যাসেজে মাঝে মাঝে আপনার কোয়েশ্চেনে কয়েকটা এমন কোয়েশ্চেন থাকবে যেটা অ্যান্সার করার জন্য আপনাকে একটা নাউন থেকে প্রোনাউনের রিলেশনশিপ বুঝতে হবে, একটা ভার্ব এন্ড অ্যাডভার্বের যে রিলেশনশিপটা আছে সেটা বুঝতে হবে। ফর সাম আদার কোয়েশ্চেন্স দেখবেন যে আপনার প্যাসেজ এত বড় থাকবে, প্যাসেজে সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের একটা মিক্সচার থাকবে। সো ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট গ্রামাটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস, তখন কিন্তু প্যাসেজ পড়তে আপনারা অনেক ডিফিকাল্টি ফেস করবেন। সো থ্রু আউট দ্য কোর্স এই গ্রামাটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস এর ব্যাপারটা, information extraction and let's say inference ability-টা, we're going to discuss all of that. এখন ফ্লুয়েন্সির ব্যাপারটা হচ্ছে কিন্তু আপনাকে নিজে নিজে পড়তে হবে। So I will be recommending a lot of articles, a lot of materials to you guys. সেগুলো যদি আপনারা অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কিন্তু দেখবেন আপনার ওভারঅল ফ্লুয়েন্সি এন্ড vocab আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ হচ্ছে। If I may digress, যদি আমি একটু অফ টপিক চলে যাই, ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপার্টরা বলে IELTS এ ব্যান্ড 7 পাওয়ার জন্য আপনার 1000 hours, yes you heard me right, 1000 hours of active language practice করতে হবে। এখন throughout the course দেখা যাচ্ছে যে you're getting 60 hours with me, we have like কত around 26 থেকে 28 থেকে 30 classes ধরলাম। সো আমার সাথে আপনারা 60 hours of language practice পাচ্ছেন। এর মধ্যে হাফ দ্য টাইম আমি বাংলায় বকর বকর করে যাচ্ছি বা বাংলিশে বকর বকর করে যাচ্ছি। তো দেখা যাচ্ছে যে স্প্লিট দ্যাট টাইম বাই হাফ, আমার সাথে তাহলে আপনি 30 আওয়ার্স পাচ্ছেন। বাকি 970 আওয়ার্স কিন্তু আপনাকে দিতে হবে যদি আপনার লাইফে ধরেন ওভাবে ফাউন্ডেশনটা না থাকে ইংলিশের। সো কিভাবে আপনি টাইম দিবেন, কিভাবে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করবেন, when we start our classes আমি সব রুটিন এগুলো দিয়ে দিব আপনাদেরকে। সো ওগুলো অ্যাপ্লাই করে কিন্তু আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন, বাট একটা রুটিন ফলো করতে হবে। তো আমি এমনভাবে রুটিনটা সেট করেছি when we start our first class on Sunday এটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব, তাহলে আপনাদের fluency and your ability to understand vocabs এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে। and throughout the reading classes আমরা এগুলা basic skills ডিসকাস করব and we will see how it works in the IELTS exam. এখন মজার বিষয় হচ্ছে আপনার রিডিং টেস্টের কোয়েশ্চেন স্ট্রাকচার যদি বুঝতে পারেন, regardless whatever your reading level is, at least band 5.5 থেকে band 6 থেকে 6.5 আনা কিন্তু easily possible if you just understand the basic question structure of the reading test. Reading test দেখেন on the left column are my serial based questions. So MCQ short question, এটা আপনাদের ফেভারিট কোয়েশ্চেন হয়ে যাবে, I promise। এটা আমরা 3 নাম্বার রিডিং ক্লাসে করব, true false not given। তারপর fill in the blanks question এর মধ্যে পড়ছে summary, table, sentence and matching cause and effect। এগুলো কোয়েশ্চেন টাইপস পারফেক্ট সিরিয়াল মেইনটেইন করবে কিন্তু থ্রুআউট ইউর টেস্ট। এখন যে কোয়েশ্চেন গুলো সিরিয়াল মেইনটেইন করে না আর দিস থ্রি, ম্যাচিং হেডিংস, ম্যাচিং প্যারাস এন্ড ক্লাসিফিকেশন বা আইডেন্টিফিকেশন কোয়েশ্চেন্স। ধরেন যখন আপনারা রিডিং প্যাসেজটা করছেন, ইফ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দিস থিংস তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোনটা সিরিয়াল মেইনটেইন করে, কোনটা সিরিয়াল মেইনটেইন করে না। বিকজ এগুলোর জন্য আমরা একটা সেট অফ স্কিলস অ্যাপ্লাই করছি, এগুলো করার জন্য আমরা আরেকটা ডিফারেন্ট সেট অফ স্কিলস অ্যাপ্লাই করছি। So that's how your reading test is structured. For academic students, the whole exam is taken under 60 minutes, 1 hour. আপনাদের একটা question booklet দেওয়া হবে and একটা answer sheet দেওয়া হবে, just like the listening test. And for academic students, তিনটা passageর difficulty কিন্তু progressive. That means first passageর difficulty it's quite easy. Second passage একটু moderate. Third passage দেখে বলবেন যে ভাই এটা কি দেখতেছি, I don't understand anything. ইচ্ছা করে এরকম করে progressive difficultyটা দিবে। 3 নম্বর প্যাসেজের কন্টেন্ট সাধারণত একটা রিসার্চ পেপার বা একটা ডিফিকাল্ট একাডেমিক টেক্সট বুক থেকে দেওয়া হচ্ছে, জাস্ট টু সি লেটস সে আপনি একটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, আপনাকে একটা বই দেওয়া হয়েছে, এই বই থেকে একটা পেজ পড়ে কতটুকু বুঝতে পারছেন সেটারই টেস্টিং হয়ে যাচ্ছে। টোটাল লিসেনিং এর মতোই 40টা কোয়েশ্চেন and you will have 1 mark per question. There are no negative markings and যা বললাম কোয়েশ্চেন টাইপসটা মিলেমিশে ভ্যালিড হয়ে আসছে। and আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে লিসেনিং টেস্টে একটা ট্রান্সফার টাইম দেওয়া হচ্ছে কিন্তু 30 মিনিটের জন্য যে অডিও প্লে হচ্ছে আপনি অডিওগুলো নোট ডাউন করলেন কোয়েশ্চেন বুকলেটে, অডিওর অ্যান্সার গুলো নোট ডাউন করলেন কোয়েশ্চেন বুকলেটে। লিসেনিং পরীক্ষায় আপনাকে 10 মিনিট দেওয়া হচ্ছে টু ট্রান্সফার ইউর অ্যান্সার্স ইন দ্য অ্যান্সার শিট। রিডিং টেস্টে কিন্তু কোনো এক্সট্রা ট্রান্সফার টাইম দেওয়া হবে না, তাহলে এজিউম করতে পারেন 60 মিনিটস না, এক্সামের টাইম অ্যাকচুয়ালি অ্যারাউন্ড 55 থেকে 56 মিনিটস, বিকজ 40টা অ্যান্সার আপনাকে নোট ডাউন করতে অ্যারাউন্ড 3 থেকে 4 মিনিটস তো লাগবেই আর কি। সো এটা একটু খেয়াল রাখেন। আপনারা যারা জেনারেল স্টুডেন্ট আছেন এখানে প্যারামিটারসটা কিন্তু খুবই সিমিলার, কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা একই, কোয়েশ্চেন স্ট্রাকচারটা একই,
It's just that আপনার এসের content, আপনার reading এর content is a lot easier. That's the difference. So for general students, দেখবেন যে আপনাদের 4টা mini passages আসছে. Mini passage মানে কি? For academic students, 3টা passage আসছে. Approximately তাদেরকে 2700 words পড়তে হচ্ছে. That means per passage এর content কত? Around 700 থেকে 800 words এর মতো. General training স্টুডেন্টদেরও ওভারঅল আপনাকে কিন্তু 2700 words এর মতো পড়তে হচ্ছে, কিন্তু প্রথম 4টা প্যাসেজের ওয়ার্ড লিমিট মাত্র হচ্ছে 400 থেকে 500 ওয়ার্ড, এন্ড প্রথম 4টা প্যাসেজের কন্টেন্টটাও কিন্তু খুবই সিম্পল, নিউজ পেপারস বা ম্যাগাজিন থেকে নেওয়া, নট ফ্রম একাডেমিক বুকস। এন্ড মজার বিষয় হচ্ছে একাডেমিক কোয়েশ্চেনস গুলাতে দেখবেন যে এমসিকিউ শর্ট কোয়েশ্চেন বা এমসিকিউ নন সিরিয়াল কোয়েশ্চেন প্রত্যেকটা প্যাসেজে মিলেমিশে আসছে। In the general exam, প্রথম 4টা মিনি প্যাসেজে আপনার ছোট প্যাসেজগুলোতে কিন্তু you will only have one type of question, এক ধরনের কোয়েশ্চেন আসছে। আর লাস্টের প্যাসেজটা যেটা করবেন after you answer the first 27 questions is basically an academic passage. So দেখা যাচ্ছে যে এই জন্যই আমরা ক্লাস একটু ইন্টিগ্রেট করে নিচ্ছি। প্রথম শুরুর কয়েকটা ক্লাসে আমরা জেনারেল ট্রেনিং এর প্যাসেজ থেকে কোয়েশ্চেনের সলিউশন স্ট্র্যাটেজি শিখবো, বিকজ লেটস সে আমাদের যতগুলো কমপ্লিকেটেড কোয়েশ্চেন আছে, জেনারেল ট্রেনিং প্যাসেজেস আর দ্য বেস্ট ওয়ে টু লার্ন দ্যাট। এরপরে আমরা ইন্টিগ্রেটেড কয়েকটা একাডেমিক স্টাইলের প্যাসেজ সলভ করব, এন্ড জেনারেল ট্রেনিং স্টুডেন্ট যারা আছেন আপনাদের জন্য আমি সেপারেট কয়েকটা জেনারেল ট্রেনিং এর ক্লাসও নিয়ে নিব। Don't worry about that. So either way, throughout the course, আমরা কিন্তু সবার জন্যই cater করছি, and we are catering the needs of everyone, be it academic or general. Like I said, এখন academic এর mark distribution টা listening এর মতোই, so 23 থেকে 26 এ band 6, 27 থেকে 6.5, 30 থেকে 32 তে band 7, and reading test যদি আপনি স্ট্রাকচারটা বুঝতে পারেন, if you understand how the test is based, তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে without a lot of background reading 6.5 possible. যদি মনে করেন আপনার ব্যান্ড 7 প্লাস পেতে হচ্ছে না, আপনার লাইফে বেশি একটা খুব একটা ভালো রিডিং হ্যাবিট নাই, তখন দেখা যাচ্ছে ইন দ্যাট কেস আপনার কিন্তু ওভারঅল রিডিং এর জন্য ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ করতে হবে। ইউ মাস্ট ডেভেলপ আ সলিড রিডিং হ্যাবিট, এন্ড টু ডু দ্যাট এটার জন্য কিন্তু অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে। I will give you the routine, I will give you every single material you need. So next 3 মাস যদি ভালো করে চর্চা করেন, definitely you will reach your score কিন্তু। So there is that. এখন আমি একটা bad news দিব, academic and general মধ্যে there is another little difference. Let me just annotate. Basically academic এর মার্কিং স্কেল দেখলেন band 6 আসছে মাত্র 26 মার্কস এ। এক্সামিনার বলছে this is the case because academic এর কন্টেন্ট অনেক ডিফিকাল্ট। As for you GT students, আপনাদের কিন্তু প্রথম question number 1 থেকে question number 27 they will be very simple, কিন্তু খুবই সহজ, খুবই ইজি কোয়েশ্চেনস আসছে। এই জন্য examiner বলছে since your first 27 questions are very easy, your first 4 passages are very simple, আপনার মার্কিং স্কেলটাকে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট করে দিচ্ছে, একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছে। In the general exam around 29 থেকে 30 তে হচ্ছে 6, 31 থেকে 32 তে হচ্ছে 6.5. That means যারা band 7 পেতে যাচ্ছেন বা যারা কানাডার ইমিগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন for the CLB 9, Canadian language band 9 কে বলা হয় IELTS band 7 আর কি, you must score 33 plus in your general test, and below 28 marks হচ্ছে 5.5. এটা একটু কাইন্ডলি খেয়াল রাখেন আপনারা। যারা জিটি স্টুডেন্ট আছেন I would be recommending আমি যে রুটিনটা দিব নেক্সট ক্লাসে ভালো করে ফলো করবেন, বিকজ let's say প্রথম 4টা প্যাসেজ যা আছে I would be expecting, since those are the easy passages, সেখানে আপনারা পারফেক্ট স্কোর যদি পেয়ে যান, এন্ড লাস্টের প্যাসেজে দেখবেন 13টা কোয়েশ্চেন আসছে, সেখানে যদি আপনি জাস্ট অ্যারাউন্ড 7-8টা কোয়েশ্চেন কারেক্ট করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ব্যান্ড 7 এর কাছাকাছি স্কোর এসে যাবে। এটাই, সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বেসিক্যালি। অলরাইট, তাহলে এনি কোয়েশ্চেনস অ্যাবাউট রিডিং? এরপরে আমরা রাইটিংটা ডিসকাস করে তারপরে আমি স্পিকিং এ যাচ্ছি, সো আই উইল অ্যানসার ইওর কোয়েশ্চেনস যেটা চ্যাট বক্সে দিয়েছেন রিগার্ডিং স্পিকিং। 1 2 3 4 5 গ্রেট, তাহলে কার কোনো কোয়েশ্চেনস নাই, লেটস মুভ অন টু রাইটিং দেন। So far listening module তে গেল, এরপর রিডিং মডিউলে বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে কি academic students and general students এর মধ্যে একটা ডিস্টিংশন আছে। Similarly writing এও কিন্তু এরকম একটা ডিস্টিংশন আছে। Writing এ দুইটা টাস্ক আপনাদের, task 1 which is basically report writing and task 2 which is essay writing. Task 1 এ হচ্ছে academic and general এর difference, task 2 is the same for both. For academic students task 1 এ basically examiner একটা statistical diagram দিবে,
It can be a bar chart, a line graph, pie chart বা table, বা এগুলা ডায়াগ্রাম না থাকলে র্যান্ডম একটা ছবি দিবে and ছবিটাকে ডিসক্রাইব করতে বলবে, বা একটা জায়গার ম্যাপ দিবে and ম্যাপের ডেসক্রিপশন করতে বলবে। তো বেসিক্যালি আপনাকে একটা রিপোর্ট লিখতে হচ্ছে ইন অ্যান একাডেমিক ফরম্যাট। এটা হচ্ছে একাডেমিক টাস্ক মানে একাডেমিক স্টুডেন্টদের কাজ। এটা রেকমেন্ডেড টাইম হচ্ছে 20 মিনিটস এন্ড এটাকে 4টা মার্কিং ক্রাইটেরিয়াতে গ্রেড করা হচ্ছে। এখন মার্কিং ক্রাইটেরিয়া গুলো আমি রাইটিং ক্লাসে ইন ডেপথ যাব, বিকজ বাই দ্যাট টাইম ততক্ষণ আপনারা ভুলেও যাবেন, বিকজ ইটস অ্যাকচুয়ালি লাইক 3 থেকে 4 weeks before we start writing. But আমি একটু রাফলি বলে দিই, let me just give you a quick idea. ধরেন এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, এখানে দেখি we can see bars here. তো ধরলাম এটা একটা বার চার্ট। যেখানে যে একটা বার চার্ট আছে, এখানে দেখেন যে অনেকগুলো ইনফরমেশনের ভাগ আছে, লোকাল ল্যান্ডলাইন, ন্যাশনাল কলস, মোবাইল কলস। সো এক্সামিনার চাচ্ছে এই ডায়াগ্রামটা দেখে, ফর একাডেমিক স্টুডেন্টস কিন্তু এটা, এই ডায়াগ্রামটা দেখে আপনি ইনফরমেশনটাকে সামারাইজ করবেন, ইনফরমেশনের মেইন ফিচার যা আছে সেগুলাকে রিপোর্ট করবেন and জরুরি কম্প্যারিজন গুলো বানাবেন, and all of this has to be done within 150 words. হ্যাঁ, ওয়ার্ড লিমিট এক্সিড করলে সমস্যা নাই, বাট ওয়ার্ড লিমিট যদি আন্ডার লেংথ হয়ে যায়, 150 এর নিচে থাকে, তখন সমস্যা। So basically you have to write a report, obviously paragraph করে ভাগ করে রিপোর্টটা লিখতে হবে, and you will be given, you are recommended that আপনি 20 minutes এই টাস্কে স্পেন্ড করেন। এখান থেকে মার্কিংটা যেটা যাচ্ছে 1/3 and টাস্ক 2 যেটা হচ্ছে আপনাদের এসে রাইটিং, সেখান থেকে যাচ্ছে 2/3। এই দুইটা ফাইনাল মার্কিংটা মিলে you will be getting your final band score in your writing. এখন you might be questioning me যে band scores-টা কেমনে আসে। Let me just give you a very quick example. বললাম না আপনার রাইটিং এর মার্কিংটা হচ্ছে 4টা ক্রাইটেরিয়াতে করা আছে। The first criteria is basically task achievement. মানে basically examiner যে আপনাকে অবজেক্টিভ দিয়েছে ইনফরমেশনকে সামারাইজ করার, ইনফরমেশনকে রিপোর্ট করার, ইনফরমেশনটাকে একটা একাডেমিক ফরম্যাটে গুছানোর, এই বেসিক ক্রাইটেরিয়া গুলো আপনি ফলো করছেন কিনা। ধরেন আই ফলো দিস ক্রাইটেরিয়াস, আমি এখানে টাস্ক অ্যাচিভমেন্টে 7 পেয়ে গেলাম, ব্যান্ড 7। নেক্সট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আপনাদের কোহিরেন্স এন্ড কোহিজন, এন্ড ইন ভেরি রাফ টার্মস কোহিরেন্স মানে হচ্ছে আপনার সেন্টেন্স থেকে সেন্টেন্সের ফ্লোটা, আপনার সেন্টেন্স থেকে সেন্টেন্স ভালো মতো ফ্লো করছে কিনা, এন্ড আপনার সেন্টেন্সের মধ্যে একটা কানেকশন হচ্ছে কিনা, are your sentences connected or not. কোহিজন যেটা আসছে আপনার নেক্সট মার্কিং ক্রাইটেরিয়া, সেটা হচ্ছে আপনার প্যারাগ্রাফ টু প্যারাগ্রাফের স্ট্রাকচারটা। সো এই দুটোর মধ্যে there are a lot of marks. এটা ছাড়া যদি মনে করেন আপনার এমন এমন সেন্টেন্সেস লিখলেন যেটার মধ্যে সেন্টেন্সের ফ্লোটা আর হচ্ছে না, তাহলে কোহিরেন্সের মার্কটা কমে যাবে। ধরেন আমি এখানে let's say 7 স্কোর করলাম। Does someone have a question? Extra, হ্যাঁ, বাইরে থেকে কি সাউন্ড আসছে, জাস্ট I think মশার ওষুধ দিচ্ছি তো। This is just for today. আজকে I had to take the class from mentors. Normally, বাসা থেকে আমি ক্লাস নেই। It's just that আজকে I had another class here, এই জন্য এখান থেকে ক্লাস নিতে হচ্ছে। Is it better now? I think এতক্ষণে চলে গেছে, বাইরে মশার ওষুধ দিচ্ছিল। So just to reiterate, আপনার মার্কিং ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এখানে 4টা। So first criteria হচ্ছে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট, যে আপনি অবজেক্টিভ গুলো ফুলফিল করতে পেরেছেন কিনা। এটা আপনি টাস্ক মানে যতগুলো ফরম্যাট আছে, লাইক প্রত্যেকটা ডায়াগ্রামের কিন্তু একটা ডিস্টিংক্ট ফরম্যাট আছে, তো ফরম্যাটটা মেইনটেইন করে করতে পেরেছেন কিনা, এটা হচ্ছে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট। ধরেন এখানে আমি 7 পেলাম। এরপরে দেখা গেল কোহিরেন্স কোহিশন, সেখানে আমি 7 পেলাম, মানে আমার প্যারাগ্রাফ এন্ড সেন্টেন্সের স্টাইলগুলো এন্ড স্ট্রাকচারটা। নেক্সট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এলআর, যেটাকে বলি লেক্সিক্যাল রিসোর্স, ইন আদার ওয়ার্ডস আপনার ভোক্যাবুলারি। এখন ধরেন আপনি ভোক্যাবুলারি অনেক ডাইভার্স ভাবে লিখেছেন, আপনি ধরেন প্রত্যেকটা লাইনে সিনোনিমস ইউজ করছেন, অনেক র্যান্ডম ওয়ার্ড আনছেন, বাট আপনার ওয়ার্ডের ইউসেজ ঠিক হয় নাই, ওয়ার্ডের মিনিং এই ওয়ার্ড দিয়ে আপনি যা বলতে যাচ্ছেন সেটা প্রকাশ করতে পারেন নাই, তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনাকে লেক্সিক্যাল রিসোর্সে কিন্তু একদম 5 দিবে বা 6 দিবে। তো এক্সামিনার এখানে দেখছে আপনার ওয়ার্ডের ইউসেজটা এন্ড ওয়ার্ডের চয়েসটা কেমন। এটার সাথে যদি এমন একটা ওয়ার্ড ধরেন লেখার সময় আমি একটা এসে লিখছি, লেটস আমি পার্ট টাইম জবস প্রোভাইডিং এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে এসে লিখলাম, লেটস আমি ওয়ার্ড এক্সপেরিয়েন্সটা 10 বার ইউজ করলাম বা 20 বার ইউজ করলাম ইন মাই এসে, বাট আমি ঠিকমতো ইউজ করেছি, অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ইউজ করেছি, তখন কিন্তু আমার মার্ক কাটছে না। সো ইন দিস কেস লেক্সিক্যাল রিসোর্স আপনার ওয়ার্ড ইউসেজ এন্ড ওয়ার্ড চয়েসে ফোকাস করছে, এন্ড এটার পরে যদি মনে করেন কয়েকটা ওয়ার্ড সিনোনিম দিয়ে যদি রিপ্লেস করতে পারেন, অ্যাজ ফর দ্য ওয়ার্ডস যেগুলোর ধরেন সিনোনিম আছে সেগুলোর ইউসেজটা দেখছে আর কি, এন্ড সেটার উপর মার্কিং করছে। যদি আপনি কোনো স্পেলিং মিস্টেক করেন তখন দেখবেন লেক্সিক্যাল রিসোর্স থেকে দে উইল বি কাটিং ইওর মার্কস। সো ওভারঅল ধরলাম লেক্সিক্যাল রিসোর্স আমি 8 পেলাম, এন্ড লাস্টে হচ্ছে আপনার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি, মানে দেখবে আপনি কতটুকু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস করছেন। যদি মনে করেন প্রত্যেকটা লাইনে আপনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হচ্ছে, তখন ব্যান্ড 5 বা ব্যান্ড 6 দিবে। এটা ছাড়া এক্সামিনার দেখছে আপনার সেন্টেন্সের কোয়ালিটি কিরকম, আপনি কয়টা সিম্পল, কয়টা কমপ্লেক্স, কয়টা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ঠিকমতো বানাচ্ছেন কিনা।
না আপনার লেখাটা জাস্ট সিম্পল সেন্টেন্সেস আছে। সো if I explain this very roughly, যদি মনে করেন আপনার সেন্টেন্সে একটাও ভুল নাই, বাট প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের ভ্যারিয়েশনটা একই, জাস্ট সিম্পল সেন্টেন্সে লিখেছেন। ধরেন বললেন I like to do this, I like to do that, people do this, people do that, they do this, just খুবই সিম্পল সেন্টেন্সেস এ প্যারাগ্রাফ লিখেছেন, there is no combination, কোনো ধরনের কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সের সিনথেসিস হয় নাই, তখন কিন্তু এক্সামিনার আপনাকে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসিতে 5 দিচ্ছে। যদি মনে করেন আপনি সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সের ভ্যারিয়েশন এনেছেন এন্ড প্রোভাইডেড দ্যাট বেশি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করছেন না, তখন আপনাকে 7 থেকে 8 এর মতো দিবে। দেখেন এই চারটা ক্রাইটেরিয়াতে ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু তারা ব্যান্ড স্কোরের রেটিং দিচ্ছে আপনাকে, and during the writing classes দেখবো যে কোন ব্যান্ড স্কোরের রিকোয়ারমেন্টটা কি। So let's say we add all of it up. So দেখি যে 8 plus 8 plus 7 plus 7 যদি আমি add up করি কি হচ্ছে 16 plus 14 মানে 30। এটাকে অ্যাভারেজ করে দেখা যাচ্ছে কত আসছে আমার, around 7.75 আমরা ধরলাম, sorry 7.75 now. Just do a quick calculation. Just give me a second. So ধরলাম যে ওভারঅল এটাকে যদি আমি অ্যাভারেজ করি আসছে 7.5। সো আমার রাইটিং টাস্ক 1 এর স্কোরটা হয়ে যাচ্ছে এখানে 7.5। সো এই 7.5 থেকে 3 ভাগের 1 ভাগ মার্কিংটা অ্যাভারেজ করছে। সিমিলারলি টাস্ক 2 তে ধরেন আমি 8 পেলাম, তো টাস্ক 2 থেকে 2 ভাগে 3 ভাগ মার্কিংটা অ্যাভারেজ করে ফাইনালি দে আর অ্যাডিং ইট আপ এন্ড তারপর আমার ফাইনাল রাইটিং স্কোরটা দিয়ে দিচ্ছে। সো খেয়াল করেন টাস্ক 1 ইজ দ্য মোর কমপ্লিকেটেড টাস্ক, বাট এটার মার্কিংটা কিন্তু একটু কম, এখান থেকে 1/3 মার্কিং যাচ্ছে, টাস্কের টাইম ডিউরেশন কিন্তু বেশি না, বিকজ আমাদের একটা সামারি লিখতে হচ্ছে। দিস ইজ দ্য কেস ফর একাডেমিক স্টুডেন্টস। ইনফ্যাক্ট টাস্ক 1 এর সবচেয়ে গ্রেটেস্ট চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দ্য টাইপস অফ কোয়েশ্চেনস। ওভারঅল যে আমাদের 7 ধরনের কোয়েশ্চেন আছে সেগুলাই বুঝতে বুঝতে দেখবেন যে অ্যারাউন্ড 5টা থেকে 6টা ক্লাস চলে যাচ্ছে when we start our writing sessions. এটার পর আসতেছে এখানে একটা বেসিক রিপোর্ট স্ট্রাকচার দিয়েছি, বাট ইটস নট ইম্পর্টেন্ট ফর টুডেস সেশন। এরপর আসতেছে আমাদের জেনারেল স্টুডেন্টদের টাস্ক 1। এখানে কিন্তু ডিস্টিংশন আছে, যারা একাডেমিক স্টুডেন্ট দিচ্ছেন, একাডেমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন, আপনাদের কিন্তু বার চার্ট, পাই চার্ট এরকম জিনিস করতে হচ্ছে। যারা জেনারেল এক্সামটা দিচ্ছেন, যারা জেনারেল ট্রেনিং দিচ্ছেন, আপনাদের কাজ কিন্তু খুবই সিম্পল। অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ বেসিক্যালি রাইট আ লেটার। সিম্পল একটা লেটার লিখতে হচ্ছে, and the letter can be of two types. ফর্মাল লেটারও হতে পারে, ইনফর্মাল লেটারও হতে পারে, তো যে কোনো একটা আসতে পারে। আচ্ছা বাইরে মনে হয় মশার ওষুধ দিচ্ছে, সো একটু নয়সি আর কি, সো সরি অ্যাবাউট দ্যাট আজকের জন্য। তো যা বললাম এখানে যে জেনারেল ট্রেনিং এ যে লেটার রাইটিংটা হচ্ছে, there are two types of letters, একটা হচ্ছে ফর্মাল লেটার না একটা ইনফর্মাল লেটার। এন্ড সাধারণত থ্রু আউট ইউর লেটার এরকম করে অবজেক্টিভস থাকবে, হয়তো আপনার কাউকে রিকোয়েস্ট করতে হতে পারে কিছু কোনো কিছুর ব্যাপারে কমপ্লেইন করতে হতে পারে, ইউ মাইট হ্যাভ টু মেক অ্যাপোলজিজ, কোনো ধরনের সাজেশন বা থ্যাঙ্কস বা গ্র্যাটিটিউড বা এক্সপ্লেনেশন দিতে হতে পারে। Overall, just like academic task 1 word limit হচ্ছে 150 words, 20 minutes, and marking criteria is similar, এখানে 1/3 marks যাচ্ছে। So that's it with your academic/general writing. এখন আসতেছি আমরা রাইটিং টাস্ক 2 তে। রাইটিং টাস্ক 2 এর প্যারামিটারকে বলা হয় এসে রাইটিং। So basically you will have 40 minutes to write an essay, and এখান থেকে মার্কিংটা যাচ্ছে 2/3. And similarly টাস্ক 1 এ যেভাবে আমি 4টা ক্রাইটেরিয়া বললাম না, টাস্ক 2 এর ক্রাইটেরিয়া গুলো খুবই সিমিলার। There are some little differences here and there যেটা আমরা ডিসকাস করব পরে। এসেনশিয়ালি খেয়াল রাখেন যে 4 ধরনের এসে ফরম্যাট আমাদের শিখতে হবে, এই 4 ধরনের ফরম্যাটের মধ্যে যে কোনো একটা ফরম্যাট আসবে। তো খেয়াল করেন একাডেমিক স্টুডেন্টদের জন্য টাস্ক 1 থেকে একটা কোয়েশ্চেন, টাস্ক 2 থেকে একটা এসে, 1/3 মার্কস 2/3 মার্কস মিলে ফাইনাল ব্যান্ড স্কোর পাচ্ছেন। ফর জেনারেল স্টুডেন্টস লেটার আর এসে লিখতে হচ্ছে, that's the gist of it. সো এসে ক্যাটাগরিজ আমি বেশি ইন ডেপথ আজকের জন্য যাচ্ছি না, জাস্ট খেয়াল করেন যে এসেতে সাধারণত আপনার অপিনিয়ন প্রকাশ করতে হতে পারে, বা মানুষের দুইটা অপিনিয়নকে অ্যানালাইজ করে ডিসকাস করতে হতে পারে, কোন সিচুয়েশনের প্রবলেম বা সলিউশন অ্যানালাইজ করে বলতে হতে পারে, বা প্রবলেম সলিউশন অ্যানালাইজ করে বলতে হতে পারে যেটা কি ভালো জিনিস না খারাপ জিনিস, এটসেট্রা। সো এই টাইপের টাস্ক প্যারামিটার দিচ্ছে ফর রাইটিং টাস্ক 2। ধরেন এখানে একটা মডেল কোশ্চেন দেওয়া আছে, সো আপনাদের মতই অবস্থা যে many people join distance learning and study at home, but some think that it cannot bring the same benefit as attending college or universities. So এখন এটা আপনি কতটুকু এগ্রি করেছেন? তো যদি এটা এগ্রি করে থাকেন throughout the essay আমি বলতে পারি যে আমি এগ্রি করেছি, কেন এগ্রি করেছি সেটার জন্য দুটো প্যারাগ্রাফ। এটার পর যদি মনে করি যে অন্য সাইডটা ভুল, তাদের এগেইনস্ট একটা প্যারাগ্রাফ, না থাকলে নাই, কনক্লুশন যে এট দি এন্ড হ্যাঁ এগুলো কারণের জন্য আমি এগ্রি করেছি। সেভাবে করে প্যারাগ্রাফটা স্টেজিং করতে হবে আর কি।
তো দেখা যাচ্ছে যে যা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া গুলো বললাম এখানে আমি জাস্ট লিখেছি। সো দেয়ার ইজ দ্যাট। এখন দেখা যাচ্ছে যারা পেপার বেসড এক্সামটা দিচ্ছেন, এই লিসেনিং পরীক্ষার সাথে সাথে কিন্তু রিডিং পরীক্ষা শুরু হচ্ছে, এরপরে রাইটিং পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এর মাঝে যখন স্ক্রিপ্ট নিবে, ইউ ক্যান জাস্ট টেক আ ওয়াটার ব্রেক অর বাথরুম ব্রেক। রিমেম্বার, এক্সাম হলে কিন্তু কোনো ধরনের স্টেশনারি, কোনো সেলফোন, এগুলো কিছুই অ্যালাউড না। এক্সাম হল যারা পেপার বেসড এক্সাম দিচ্ছেন, আপনাদেরকে একটা টোকেন সিস্টেম থাকবে, সেখানে আপনার ফোনস, ওয়ালেটস, বিলঙ্গিংস রেখে টোকেনটা দিবে আপনাকে, টোকেনটা নিয়ে আপনি এক্সাম হলে ঢুকতে পারবেন। এন্ড ওখানে কিন্তু ওরা ওদের স্টেশনারি দিয়ে দিবে। আপনারা যারা পেন দিয়ে লিখতে পছন্দ করেন, প্র্যাকটিস রাইটিং উইথ আ পেন্সিল, বিকজ ওখানে পেন্সিল ইরেজার শার্পনার থাকবে, নো পেন্স আর অ্যালাউড, এন্ড দে উইল বি প্রোভাইডিং ইউ উইথ এভরিথিং ওখানে। বাই দ্য ওয়ে, আরেকটা ব্যাপার, আইএলটিএস এর রেজিস্ট্রেশনের জন্য কিন্তু ইউ নিড আ ভ্যালিড পাসপোর্ট অফ অ্যাট লিস্ট 3 to 6 months। 6 months থাকাটা বেটার। এখন when you register, পাসপোর্ট নিয়ে রেজিস্ট্রেশনটা করেন, এন্ড যখন আপনি এক্সাম হলে যাচ্ছেন, ফর বোথ স্পিকিং এন্ড দ্য মেইন টেস্ট, আপনার আইডেন্টিফিকেশন ডকুমেন্ট ছাড়া কিন্তু কোনো এন্ট্রি নাই। The only form of identification document is the one you use to register with, meaning যদি পাসপোর্ট দিয়ে রেজিস্টার করেন, পাসপোর্ট দিয়ে আপনাকে এক্সাম হলে যেতে হচ্ছে। এখন ব্রিটিশ কাউন্সিল নতুন একটা মেথড ক্রিয়েট করেছে যে আপনারা এনআইডি বা আপনাদের ন্যাশনাল আইডির স্মার্ট কার্ড দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন। ইফ ইউ ডু, তাহলে আপনাদের স্মার্ট কার্ডটা নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু ফটোকপিজ আর স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড, দে আর নট অ্যালাউড। সো মেক শিওর যারা এক্সাম দিচ্ছেন, বা আপনি দিচ্ছেন মানে কি, ইনশাল্লাহ তো কয়েকদিন পর আপনারা সবাই দিবেন, তো মেক শিওর যারা এক্সাম দিবেন, যখনই দিবেন, ইউ মাস্ট টেক ইউর পাসপোর্ট এন্ড ইউর ন্যাশনাল আইডি। যদি ভুলে যান বা কোনো মতে মিস হয়ে যায় এন্ড ইউ ক্যানট প্রডিউস ইট ডিউরিং দ্য এক্সাম টাইম, তাহলে কিন্তু 17,500 টাকা থাকবে। Yes, the exam cost 70,500. সেখানে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে। Alright, so now we are moving on to speaking. এখন স্পিকিং টেস্ট হচ্ছে বেসিক্যালি একটা one-on-one interview with an examiner. That means examiner দেশীয় হতে পারে, বিদেশীয় হতে পারে, but the only common point they have is that both of them have scored a band 9 in IELTS. Meaning দেশি হোক বা বিদেশি হোক, they're not gonna make you that comfortable যে একদম examiner এর সাথে দোস্তি করে আরামসে just কথা বলে just band 7 পেয়ে যাচ্ছেন। The speaking test is a very strict exam, that is true. Since I think Ratul bhai বলেছিলেন speaking এর ব্যাপারে দেখি। Yes, so some test taker at a particular branch have taken strict tests. The examiner is so strict. Basically আমি strict বলবো না, আমি বলবো examiner অনেক partial হয়। যেরকম at the end of the day, the examiner আপনি যা ডিজার্ভ করেন সেই মার্কিংটাই কিন্তু আপনাকে দিবে। দেখা যাচ্ছে ডিউরিং দ্য স্পিকিং টেস্ট, যদি মনে করেন আপনি অনেক স্টাটার করছেন, বা এক্সামিনার যা রিকোয়ারমেন্ট চাচ্ছে, কোয়েশ্চেন রিকোয়ারমেন্ট আপনি যদি ফুলফিল করতে না পারেন, এক্সামিনার ইজ কাইন্ডলি এক্সামটা শেষ করবে, হি ইজ নট গোইং টু স্কোল্ড ইউ, বাট সে ওভাবে করে স্ট্রিক্টলি মার্ক করবে আর কি। অনেকেই বলে যে আইডিপি এক্সামিনার অনেক ওয়ার্ম হয়, ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক্সামিনার অনেক স্ট্রিক্ট হয়, এটা কোনো ইস্যু না, কিন্তু ইটস দ্য সেম থিং, ইটস দ্য সেম কোয়ালিটি এভরিওয়্যার। Brother, জি, the thing is, one of my senior who is in abroad now, including her, a lot of people said in Facebook that it's one particular branch and which is situated in Dhaka. The examiner just don't give much time, just say stop it, okay, this start the next now question. I would feel ভাই এই You know ব্যাপারটা the name? psychological। আপনি কি আইডিপির ব্যাপারে কথা বলছেন? Yes, brother. আইডিপির একটা আই থিংক এই যে ড্যাফোডিলের ব্রাঞ্চটা, রাইট? এটা নিয়ে অনেক কাহিনী শুনেছি আমি। দিদি ভাই ধানমন্ডিটা। ওটা হ্যাঁ, ড্যাফোডিলের পাশে যে আছে ধানমন্ডির ব্রাঞ্চটা, এটা নিয়ে আমি অনেক কাহিনী শুনেছি, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য কেস, বিকজ দেখেন কি, আইএলটিএস একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সাম, কিন্তু সো তারা কিন্তু খুবই স্ট্রিক্টলি জিনিসটা মনিটর করে, and the examiners are evaluated on a regular basis. আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, ফর মোস্ট পিপল তারা কিন্তু আইএলটিএস লাফে একবারই দিচ্ছে, সো তাদের সেই এক্সপিরিয়েন্সটাকে বেস করে কিন্তু তারা ইউনিভার্সালি এক্সামটাকে জাজ করে। হ্যাঁ, ইভেন দো সবার পার্সোনালিটি, মানুষ থেকে মানুষের পার্সোনালিটি অনেক ডিফারেন্ট থাকে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, স্পিকিং টেস্টের কয়েকটা প্যারামিটারস আছে যেটা আমাকে বুঝতে হবে। এন্ড যদি মনে করেন আপনি অথেন্টিক কোনো জায়গা থেকে এই ইনফরমেশনটা না পেয়ে থাকেন, আমাদের অনেক ওয়াইল্ড আইডিয়াস থেকে অ্যাবাউট দ্য স্পিকিং টেস্ট, এন্ড এই ব্যাপারটা কিন্তু আসলে অনেকেই জানে না। ইনফ্যাক্ট রিডিং লিসেনিং ইউটিউব দেখে ইনফরমেশন নেন, ঠিক আছে, বাট রাইটিং এন্ড স্পিকিং কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যেগুলো ইনফরমেশন যেটা আমরা দিচ্ছি, সেগুলো কিন্তু ব্রিটিশ কাউন্সিল এন্ড আইডিপি ট্রেনিং সেশনস থেকেই কনভে করা হচ্ছে। We got those information from official sources, and সেগুলো আপনাদের কাছে আমরা পাচার করে, আমরা কি পাচার করতেছি কেন, সেগুলো ইনফরমেশনই আপনাদের কাছে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। সেই জন্য আমি যে ইনফরমেশন গুলো বলবো, দেখবেন যে তাদের সাথে এই সিচুয়েশনটা হয়েছে কিনা, তারপর লেটস সে ইউ ক্যান কাম টু আ কনক্লুশন। তো হচ্ছে কি, স্পিকিং টেস্টটা হচ্ছে পুরোপুরি ইম্পার্শিয়াল। একটা ব্যাপার হচ্ছে কি, স্পিকিং টেস্টে 3টা পার্টে ডিভিশন করা আছে।
Part 1 হচ্ছে basic questions about your life. So part 1 হচ্ছে questions about your life, যেখানে আপনার examiner test করবে আপনার ability to speak about yourself, your life history and your interest. আপনি কি করতে চান? So question সাধারণত family background, hobbies নিয়ে করা হচ্ছে। And অনেক সময় দেখা যায় কি reply করার সময় আমরা বেশি in depth reply দিতে চাই না, হ্যাঁ না বলে থেমে যাই, বা let's say কয়েকটা question একদম থেমে গেছি, freeze করেছি, কিছু বলছি না। In situations like this, examiner দেখছে যে আপনি কতক্ষণ, let's say examiner একটা question করলো, examiner বললো যে what is your future plan? এখন আমি my future plan going abroad, দেখেছেন আমি যেখানে থামলাম, the way I reacted, আমি কিন্তু প্রায় 3 seconds থেকে 4 seconds এর মতো freeze করেছি। So examiner যদি দেখে you have frozen for like 3 to 4 seconds, তখন দেখবে যে আপনার ফ্লুয়েন্সিতে সমস্যা হচ্ছে। So either examiner আপনাকে থামাই দেবে বা অন্য কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, because examiner বুঝছে যে আপনি আর ভালো মার্ক পাচ্ছেন না আর কি। So এটা কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সামিনারকে ট্রেন করা থাকে এমন ভাবে যে যদি আপনি 3 সেকেন্ডস এর বেশি থেমে যান তখন কিন্তু আপনার মার্ক কেটে দিবে। So you must be very careful about this. So হয়তো এরকম একটা সিচুয়েশন হয়েছে, যদি মনে করেন আপনি কনভারসেশনের ফ্লোটা ক্যারি অন করতে পারছেন না আর কি, তখন এক্সামিনার পরের কোশ্চেনে চলে যাবে বা পরের কোশ্চেনে চলে যাবে। তখন সাম এক্সামিনার একটু স্মাইল করে করে ওকে লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন বলবে, আদার এক্সামিনার্স মাইট বি ওকে লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, এভাবে করে বলবে। সো এই জিনিসটাই দেখে স্টুডেন্টসরা হয়তো একটু বলে যে ওরা একটু স্ট্রিক্ট, ওরা একটু লেস স্ট্রিক্ট, বাট এট দি এন্ড অফ দ্য ডে মার্কিং কিন্তু একই। ইভেন দ্য এক্সামিনার স্মাইল করতে 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 বললো ওকে ডোন্ট ওয়ারি লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, দেখা যাবে ব্যান্ড স্কোর কিন্তু একই দিয়ে দিচ্ছে ফর লাইক নট বিং এবল টু টক টু মাচ। সো পার্ট 1 এ দেখা যাচ্ছে অ্যারাউন্ড আপনাকে 9টার মতো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, ভ্যালিড কোশ্চেনস, টেন্স গুলো ভ্যারি করে দেখবে যে আপনি ঠিকমতো ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারছেন নাকি, আপনার টেন্সটা ঠিক আছে নাকি, এগুলো জিজ্ঞেস করার পর সো ফার্স্ট পার্টটা গেল, অ্যারাউন্ড 9 কোশ্চেনস আপনার লাইফের ব্যাপারে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে। এরপর আমরা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে বলি এটাকে ইন্ডিভিজুয়াল লং টার্ম, ইন ভেরি আনঅফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা বলি এটাকে কিউ কার্ড। কিউ কার্ড মানে হচ্ছে বেসিক্যালি এক্সামিনার আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন কার্ড দিবে, something that looks like this, and এই কার্ডের সাথে আপনাকে একটা পেন এন্ড পেপার দিবে, and এক্সামিনার বলবে যে এই কার্ডের উপর একটা 1 মিনিট স্পিচ দিতে। সো এটার ডিউরেশন কিন্তু মাত্র 1 মিনিট, দ্যাট মিনস 1 মিনিটের মধ্যে একটা ইন্ট্রোডাকশন, বডি, এন্ডিং দিয়ে স্পিচ দিতে হবে। এখন কথা বলার সময় কিন্তু ন্যাচারাল পজেস অ্যালাউড, স্প্লিট সেকেন্ডের জন্য আমি থামতে পারবো, ইটস ফাইন। আর যদি মনে করি কথা বলতে গিয়ে আমি হাট করে থামলাম, শট করে থেমে গেলাম, and I'm silent for like 5 seconds, more than 4 seconds, এভাবে করে যদি আমি স্টার্টার করা শুরু করি, তখন এক্সামিনার দেখছে যে আমি 5 সেকেন্ডের মতো সাইলেন্ট ছিলাম, দ্যাট মিনস আই ডোন্ট হ্যাভ এনাফ কন্টেন্ট, সেই জন্য আমার কার্ডটাকে বাতিল করে দিচ্ছে আর কি। সেই জন্য এগুলা ব্যাপার স্যাপারে আপনার কেয়ারফুল থাকতে হবে। সো যা বললাম, ডোন্ট ওয়ারি, কিউ কার্ড এত ডিফিকাল্ট টপিক না। In the speaking classes we will be discussing it, and as we mentioned before, mentors আপনাদের কয়েকটা ফ্যাসিলিটিস আছে যেটার মাধ্যমে through extensive practice আপনারা কিন্তু ইনশাআল্লাহ আপনাদের সবার desired scores পেয়ে যাবেন। Don't worry, you are in good hands এখানে। So যা বললাম কিউ কার্ডের ব্যাপারে আমি, basically the examiner will hand out a cue card which is basically similar to a topic যেটা পার্ট 1 এ থাকে। ধরেন পার্ট 1 এ আপনাকে আপনার লাইফের ব্যাপারে কয়েকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলো, আপনি জব করেন, আপনার একাডেমিক এক্সপার্টিজ বা একাডেমিক লেভেল কি, সেগুলো নিয়ে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করার পর ধরেন আপনার হবিজ নিয়ে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলো। ফর এক্সাম্পল যদি জিজ্ঞেস করে লেটস সে ডু ইউ লাইক টু ওয়াচ টিভি শোজ, আপনি বললেন ইয়েস আই লাভ টু ওয়াচ টিভি শোজ, কি ধরনের টিভি দেখেন সেটা নিয়ে একটা কোশ্চেন করলো। তো ধরেন কিউ কার্ডে এক্সামিনার জানে হোয়াট ইউ লাইক, হোয়াট ইউ ডিসলাইক, তো আপনার লাইকস আর ডিসলাইকের উপরই কিন্তু সাধারণত কিউ কার্ডের টপিকটা থাকে, ইন মোস্ট কেসেস, নট ইন অল কেসেস। সো ধরেন আপনার কিউ কার্ডের টপিক এরকমই আসতে পারে যে describe a TV show you liked when you were a child, talk about a TV show that is popular now, এভাবে করে একটা কিউ কার্ড আসতে পারে আর কি। কমন কিউ কার্ড এভাবে না আসলে এমন একটা টপিকই দিবে দ্যাট ইজ ভেরি জেনারেল, কিন্তু তো আপনাকে আলাদা কোনো স্পেশালিস্ট নলেজ বা আলাদা কোনো নলেজ লাগবে না আপনার টু নো অ্যাবাউট দিস। তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখেন। এন্ড লাস্ট পার্ট হচ্ছে আপনার কিউ কার্ডের পরে ফলো আপ কোয়েশ্চেন, ঠিক বলবো না, এটাকে আমি বলবো ডিসকাশন কোয়েশ্চেন্স। এক্সামিনার অ্যারাউন্ড 6টা থেকে 8টা অপিনিয়ন বেসড কোয়েশ্চেন্স আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, এন্ড কার্ডগুলো সাধারণত কিউ কার্ডের টপিকটাই ফলো করবে। ফর এক্সাম্পল লেটস সে আমার কিউ কার্ডের টপিক হলো টিভি শোজ নিয়ে, পার্ট 3 তে এক্সামিনার টিভি শো রিলেটেড বা টিভি দেখার টপিকটা রিলেটেড কয়েকটা অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, খুবই অপিনিয়ন বেসড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। একটা এক্সাম্পল দিই, ধরেন কিউ কার্ডের টপিক হলো টক অ্যাবাউট এ টিভি শো দ্যাট ইজ পপুলার টুডে, আমার টপিক তাহলে টিভি এন্ড মিডিয়া নিয়ে। এক্সামিনার কোয়েশ্চেন করতে পারে ইন পার্ট 3, do you think
children should watch all types of TV shows. TV shows এ কি রেস্ট্রিকশন থাকা উচিত নাকি? ধরেন টিভি শোতে যত ভায়োলেন্স দেখানো হয় এটা কি ঠিক নাকি বেঠিক? তো দেখেন এগুলো অ্যান্সার যে ইয়েস অর নো, রাইট অর রং এর যে কোয়েশ্চেন করছে, এগুলো কিন্তু আসলে কোনো কারেক্ট অ্যান্সার নাই। এক্সামিনার যে জানতে যাচ্ছে আমার মন্তব্যটা কি, আমি এটা কিভাবে প্রকাশ করতে পারছি। ঠিক হলে ঠিক, কেন ঠিক বোঝাতে হবে, বেঠিক হলে বেঠিক বোঝাতে হবে। আই ডোন্ট হ্যাভ আ স্ট্রং অপিনিয়ন, আমার স্ট্রং অপিনিয়ন নাই, কেন মানুষ বেঠিক মনে করে, কেন মানুষ ঠিক মনে করে, এই জিনিসটাই বোঝাতে হচ্ছে আপনাকে। সেটাই হচ্ছে পার্ট 3 এর জাস্ট। সো এসেনশিয়ালি পার্ট 1 এ 9টার মতো কোয়েশ্চেন, একটা কার্ড, and then লাস্টে কয়েকটি ডিসকাশন কোয়েশ্চেনস। These are all marked together following these criteria. এক্সামিনার দেখছে আপনি কথাটা ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারছেন নাকি, না একটানা ইংলিশ ইউজ করতে পারছেন নাকি, না একদম ফুল স্টপ হয়ে থেমে যাচ্ছেন, না অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলা শুরু করছেন, সেটা টেস্ট করছে। সো ফার্স্টে আউট অফ ব্যান্ড 9 আপনার ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহিরেন্স টেস্ট করছে। রিমেম্বার আমি রাইটিং এর সময় কোহিরেন্স বলেছিলাম, সেন্টেন্স থেকে সেন্টেন্সের ফ্লোটা, এখানে কিন্তু একই জিনিসই। আপনি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলে যেতে পারছেন কিনা, আপনি কথাটা রেলেভেন্টলি বলতে পারছেন কিনা, এন্ড আপনার কথাটা অন পয়েন্ট এন্ড অন টপিক নাকি না, তো সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহিরেন্স। এরপরে আসতেছে আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্স, মানে আপনার ওয়ার্ডের চয়েসটা, আপনার কথা বলার ওয়ার্ড চয়েস, এন্ড আপনার লেটস সে সিনোনিমস ঠিকমতো ইউজ করেছেন কিনা, না অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ওয়ার্ডিং ইউজ করতে পারছেন কিনা। এটার পর আসছে আপনার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি, মানে কথা বলার সময় আপনার গ্রামারটা ঠিক আছে কিনা, টেন্সের ইউসেজ ঠিক আছে কিনা, এন্ড লাস্ট আসছে প্রনাউন্সিয়েশন ইন দ্য সেন্স দ্যাট যে আপনার pronunciation in the sense that যে আপনি ঠিকমতো ওয়ার্ডস প্রনাউন্স করতে পারছেন নাকি। রিমেম্বার অ্যাকসেন্টের উপর কিন্তু কোনো মার্কস নাই, ইউ উইল বি মার্কড অন ইওর প্রনাউন্সিয়েশন। এন্ড আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে এমন কোনো মার্কিং নাই, বাট দেয়ার ইজ আ টাইনি বিট অফ মার্কিং অন প্রেজেন্টেশন, অ্যাজ লং অ্যাজ আপনি যে একটা স্পিকিং টেস্ট দিচ্ছেন, স্পিকিং টেস্টে আপনি এক্সামিনারের সাথে যে একটা পজিটিভ একাডেমিক রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করতে পেরেছেন কিনা। You go there, you talk to the examiner, you're very you maintain a formal relationship with the examiner, সেটাই হচ্ছে প্রেজেন্টেশন। এখন এরকম সিচুয়েশনে ফর মোস্ট পিপল এখানে সবাই মার্ক পেয়ে যাচ্ছে, বাট দেয়ার আর সাম কেসেস। সো উই হ্যাভ এনাফ টাইম, সো লেট মি জাস্ট গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। একবার হয়েছিল, I used to have this student তাকে he had an emergency, like immediately তাকে তার IELTS দিতে হয়েছে। তো সে অ্যাকচুয়ালি কাতারে থাকতো, and he realized যে কাতার থেকে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে কোর্স করে যদি IELTS এক্সামটা দেয়, it would have cost him around 3 থেকে 4 লাখ টাকা। সো সে চিন্তা করলো বাংলাদেশ থেকে সে এক্সাম দিয়ে বিদেশে যাওয়া is a lot cheaper. So I basically guided him personally এক মাসের মধ্যে। So what happened was, okay, like জোর করে like push করে করে পড়ালাম, and I mean he wasn't the most dedicated student আর কি, ওর 6 পেলে সে খুশি। So overall দেখা গেল যে ফার্স্ট টাইম সে যখন এক্সাম দিয়েছে, he was late to the exam, সে রিডিং লিসেনিং রাইটিং এ 6 পেয়েছে, কিন্তু স্পিকিং এক্সামে সিন্স হি ওয়াজ লেট টু দি এক্সাম হল, সে তাড়াহুড়োর মধ্যে ওর যখন নামটা কল করতে যাবে তখনই সে কিন্তু এক্সাম হলে ঢুকছে। এখন এক্সামিনারের সাথে কিন্তু সবসময় একটা গ্লাস অফ ওয়াটার থাকবেই, এখন এক্সামিনার ইউজুয়ালি ডাজন্ট রিয়েলি টাচ দ্যাট, সো আই ডোন্ট নো, ইটস লাইক আ ডেকোরেশন পিস অলমোস্ট। তো সে গিয়ে এক্সাম হলে এক্সামিনারকে বলে যে স্যার ক্যান আই প্লিজ হ্যাভ দ্য গ্লাস অফ ওয়াটার, আই এম ভেরি থার্স্টি। কারণ এক্সামিনারও তো নাছোড়বান্দা, এক্সামিনার উল্টা বলে যে নো ইউ মে নট, আপনি বাইরে থেকে পানি খেয়ে আসেন। সে দেন দ্য গাইজ লাইক না না ঠিক আছে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য ওয়াটার, আমি এক্সাম দিয়ে পানি খাবো। এক্সামিনার ইনসিস্ট করছে না 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 প্লিজ ড্রিঙ্ক দ্য ওয়াটার, সেটা নিয়ে পুরো 5 মিনিট নষ্ট হয়েছে, শেষমেশ সে বাইরে গিয়ে পানি খেয়ে এক্সামটা দিছে। পরে দেখে সে স্পিকিং এর স্কোর পাইছে 5.5। সো হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ সে নেক্সট উইকে যখন পরীক্ষা দিল, এরকম মাতব্বরি করে নাই, হি অ্যাকচুয়ালি গট ওভার আ 6। সো হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ ওর কিন্তু একটা সপ্তাহের মধ্যে স্পিকিং স্কিল ডেভেলপ করে নাই। এই মাইনিউট মার্ক, একটু মার্ক যে ছিল ফর প্রেজেন্টেশন, সে সেটা মিস করে ফেলেছে ফর হোয়াট হি ডিড উইথ দ্য এক্সামিনার আর কি। সো এরকম সিচুয়েশন খুবই আইসোলেটেড কেস, খুবই রেয়ার একটা কেস, বাট তারপরও আই উইল বি ওয়ার্নিং ইউ অ্যাবাউট দিস, যে ছোট্ট একটা ব্যাপার লাইক অ্যাবাউট প্রেজেন্টেশন আর কি। সো ইয়া, আই মিন সাউন্ডস লাইক এ হিলারিয়াস কেস, মনে হবে যে এটা কে না কে করতে পারে, বাট ট্রু স্টোরিজ, এরকম কয়েকটা রিয়েল লাইফ স্টোরি শুনবেন আমার থেকে যা হয়েছে আর কি। সো এই প্রেজেন্টেশনে একটু মার্কটা থাকে, ইটস ভেরি মাইনিউট, এই জন্য আমরা লাস্টের পার্টটাকে বলি প্রোনাউন্সিয়েশন এন্ড প্রেজেন্টেশন আর কি। সো দেয়ার ইজ দ্যাট। কারো কোনো কোয়েশ্চেন সো ফার অন স্পিকিং? আচ্ছা guys, it's almost time for Asr and Maghrib, so I would say let's just take a quick 5-minute break. আমি জাস্ট নামাজটা পড়ে আসি, তারপর লেটস জাস্ট ফিনিশ আপ, বেশিক্ষণ লাগবে না, 5:30 এর মধ্যে শেষ করে দেবো আমি। we will be discussing the aspects of the computer based test and mentors আপনারা যা ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছেন সেগুলো ডিসকাশন হবে। জাস্ট হোল্ড অন ফর আ সেকেন্ড, আমি আসতেছি একটু পরে। ইন দ্য মিন টাইম যাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন, I'll be on my way.
All right, guys. So I'm back. এখন বলেন so far আমাদের reading, listening, writing, speaking নিয়ে কারো কোনো question আছে কিনা? If you don't have any questions, we will move on to the differences between the paper-based and the computer-based test. So basically যা বললাম paper-based test যা হচ্ছে listening, reading and writing একদিনে হচ্ছে, speaking টেস্টের জন্য আপনি আলাদা slot pick up করতে পারবেন কিন্তু। So speaking টেস্টের জন্য আপনি আলাদা করে slot pick up করতে পারবেন। আচ্ছা, I have a question. Is there any restriction wearing scarf? Okay, আপু, basically speaking test দেওয়ার সময় আপনার একটা ছবি তোলা হবে। So সাধারণত as far as I know there are no restriction, but so scarf পরেও ছবিটা তুলতে পারেন, it's completely fine। এমন না যে like কয়েকটা পাসপোর্টের সময় বা গভর্নমেন্ট ফটোজ নেওয়ার সময় যে কান বের করে ছবি তুলতে হয় সেই সমস্যাটা হবে না, it's completely fine। So scarf নিয়ে কোনো restriction নাই, it's completely fine and it's completely inclusive। So since একটা international exam আমরা দিচ্ছি, এখানে কোনো problems হবে না। আচ্ছা, since this location is very close to the masjid, Maghribের আজানটা যে হচ্ছে, it's gonna be very intrusive। Kindly just একটু 2 minutes wait করেন, আজানটা শেষ হয়ে যাক, তারপর আমি continue করি। Sorry about this। We'll be done in 10-15 minutes কিন্তু, so তারপরে you can go for Maghrib। Or when we take the course, hopefully in most cases আমি বাসায় online classes নেই, so এই সমস্যাটা হবে না আজকে। I was somewhere in between, তো সেই জন্য এখানে এসে আমি ক্লাসটা নিয়ে নিচ্ছি। এটা ছাড়া আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে shouldn't be having this issue আর কি in when we start the classes, like just 5 minutes wait করেন। এটা ছাড়া by the way আপনারা তো জানেনই যে আমাদের ক্লাসের ডিউরেশন হচ্ছে 4টা থেকে 6টা। So I think এমন সিচুয়েশনেই পড়েছে আমাদের ক্লাসটা যে মাগরিব আর আসরের মাঝখানেই পড়ছে। So I think what we can do is for every class 4:40 তে 4টার দিকে শুরু করলাম, 4:40 থেকে 50 পর্যন্ত আসরের ব্রেকটা দিলাম, আর 5:30 আচ্ছা এখন তো মাগরিব হয়ে যাচ্ছে 5:10 5:15 তো ধরলাম 5:20 থেকে 5:30 একটা কুইক মাগরিব ব্রেক দিলাম আর কি। And to make up for that lost time আমরা ধরেন 6:10 পর্যন্ত ক্লাসটা করলাম। I think that's what we can do from next class। আজকে আমি মাগরিবের ভাবে ব্রেক দিচ্ছি না, বিকজ আজানের পরে বিশেষ করে ফেলবো। In the meantime, if you have questions, kindly type it out, please। All right, so let's continue। So another bhaiya asked, will we be provided everything? Yes, definitely সবকিছু দেওয়া হবে। আমি when we start the classes আমি সবকিছু আপনাদেরকে দিয়ে দিব কিন্তু। And আপনারা যে ক্লাসেস করছেন, আমি একটা গুগল ক্লাসরুম খুলবো আজকে রাতে। সো সেখানে আমি আপনাদেরকে একটা ইমেল করবো, সো ক্লাসের রেকর্ডিংস থেকে নিয়ে সবকিছু কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন সেখানে। এটা ছাড়া গুগল ক্লাসরুমে আমি যখন একটা ইনভাইট পাঠাচ্ছি, মেক শিওর সবার জিমেইল বা জি সুইট বা গুগল অ্যাকাউন্ট থেকে ঢুকেন প্লিজ, and make sure you register in the classroom। But don't worry, না করতে পারলেও এই জুমের লিংক যেটা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা মেইনলি ক্লাসটা করব। সো নেক্সট ক্লাসে জাস্ট মেক শিওর টু লগ ইন ফ্রম জুম, যেভাবে আপনাদেরকে বলা হয়েছে, সেভাবে আমরা ক্লাসটা করব। That being said, let's move on to the next topic। So paper based exam এ দেখা যাচ্ছিল যে আপনার listening, reading and writing টা
is on pen and paper. And speaking interview to regardless computer based দেন না paper based দেন, এটা কিন্তু one-on-one examination হচ্ছে by an examiner, because IELTS believes যে human testing ছাড়া কিন্তু আর কোনো best possible way টেস্ট করা যায় না writing and speaking. সো সেই জিনিসটাকে এখন ডিজিটালাইজ করে কম্পিউটার বেসড ফরম্যাটটা দেওয়া হচ্ছে। ইন দ্য কম্পিউটার বেসড এক্সাম আপনার রিডিং প্যাসেজ কিন্তু স্ক্রিনের মধ্যে থাকবে। সো দেখবেন যে স্ক্রিনের লেফট সাইডে প্যাসেজ আছে, রাইট সাইডের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আপনার কোয়েশ্চেন্স গুলো আছে। দুই সাইডে আপনি নিজের মতো করে স্ক্রল করতে পারবেন, ইউ ক্যান কপি, ইউ ক্যান পেস্ট এন্ড ইউ ক্যান হাইলাইট। সিমিলারলি লিসনিং টেস্টও এরকম থাকছে, but the only differences between the reading test and the listening test is that in your paper based test আপনাকে কিন্তু extra transfer time দেওয়া হচ্ছে। In the computer based test maximum কিন্তু আপনাকে পরীক্ষার পর 2 minutes দেওয়া হবে to review your answers. So এই জন্য লিসেনিং টেস্টে যখনই অডিও গুলো বলা হচ্ছে সাথে সাথে কিন্তু আপনাকে কম্পিউটার অ্যানসারস গুলো বসাতে হবে। Despite this, হ্যাঁ একটা লুজ শিট with a pen and paper দেওয়া থাকবে আপনাদের, but তারপরও when you answer you must answer in the computer, and এটার জন্য extra just 2 minutes থাকবে. So that is the main challenge. But I think the best part of the computer based test is that writing task 1 and task 2 করাটা অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে। Obviously কোনো ধরনের অটো কারেকশন বা স্পেল চেকিং ফিচার থাকবে না, বাট একটা ওয়ার্ড কাউন্টার থাকবে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে if you're a quick typer, যদি মনে করেন ধরেন 3-4টা প্যারাগ্রাফ লিখলেন, মনে করলেন যে আপনার প্যারাগ্রাফ 2 বা প্যারাগ্রাফ 3 needs more work, you can just go back to the paragraph and edit it while you have time. And another thing is যদি আপনি emergency exam দিতে চান তাহলে computer based result, since everything's done by a computer, at least the first 2 modules are checked by a computer, আপনি অ্যানসারটা 7 days এর মধ্যেই পেয়ে যাচ্ছেন। and আপনার স্পিকিং টেস্টের রেজাল্টটাও দেখা যাচ্ছে যে একবারই নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। স্পিকিং টেস্ট একদিনই হয়ে যাচ্ছে আর কি, পেপার বেসড টেস্টে 14 days এর মতো লাগছে। That's the only difference. এটা ছাড়া সবকিছুই more or less the same. That being said, আমাদের ক্লাসের কোর্স স্ট্রাকচারটা এই স্টাইল ফলো করছে। That means first day we will be starting with reading. So reading syllabus শেষ করতে যা বললাম না যে ইনফরমেশন এক্সট্রাকশন, ইনফারেন্স, কোয়েশ্চেন টাইপস দেখা, গ্রামাটিক্যাল অ্যাওয়ারনেসটা ডেভেলপ করা, সেটা করতে করতে it will take the first 2 weeks. So mostly first 4 থেকে 5 classes আমরা রিডিং করব। এরপরে we will be practicing a reading test actually solve করব আমরা, just to see আপনাদের রিডিং এর লেভেলটা কিরকম and কিভাবে একটা এক্সাম সিচুয়েশনে আমরা এই টিপস গুলো অ্যাপ্লাই করতে পারি। রিডিং এর পর we will have 3 স্পিকিং ক্লাসেস, and স্পিকিং ক্লাসগুলো করার পর আপনারা সাপোর্ট সেন্টারে প্র্যাকটিস করার পারমিশনটা পেয়ে যাচ্ছেন। এরপর আমরা রাইটিং টাস্ক 1 5 থেকে 6 ক্লাসেস করব, listening classes, writing our last part, task 2, and then we will have around 2 থেকে 4 sessions on revision, depending on how many you need আর কি। সাধারণত 2টা রিভিশন সেশন দিয়ে হয়ে যায়, রিডিং রিভিশন আর রাইটিং রিভিশন। some batches, some students need more extra care আর কি, তখন সেশনগুলো বাড়ায় দেই। এটা ছাড়া আপনারা যারা জেনারেল ট্রেনিং স্টুডেন্টস আছেন আপনারা একটা স্পেশাল রাইটিং ক্লাস, একটা স্পেশাল রিডিং ক্লাস পাচ্ছেন। obviously if you need more I can accommodate, but সাধারণত দেখা যায় 2টা ক্লাসে it's more than enough. So Sunday, Tuesday, Thursday is our timing 4টা থেকে 6টা, but ধরলাম যে ক্লাস শেষ হতে হতে 6:10 বাজবে because আসর মাগরিবের 2টা ব্রেক পড়ছে আমাদের আর কি। So since আমরা নামাজের ব্রেকটাই কাউন্ট করছি, আমি আলাদা করে এক্সট্রা কোনো ব্রেক দিচ্ছি না, since we already have 2 ওয়াক্ত অফ নামাজ এখানে। So there is that. এখন you might have some questions about the facilities you're getting at Mentors. So number 1 হচ্ছে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে আমরা আপনাদেরকে পুরোপুরি এক্সটেন্সিভলি প্রিপেয়ার করছি for the course. So throughout the course period, even after you finish the course, আপনাদের কিন্তু পুরোপুরি ভ্যালিডেশন আছে for the next 4 months. যখন আপনি অ্যাডমিশন নিয়েছেন, অ্যাডমিশন টাইম ইনক্লুডেড 6 মাসের ভ্যালিডিটি আছে। That means even when we finish the course in 2 months, আরো 4 months extra ভ্যালিডিটি পাচ্ছেন কিন্তু। During this time আপনি যদি মনে করেন কোর্স আবার রিপিট করতে যাচ্ছেন, you can repeat the course free of cost. যদি মনে করেন জাস্ট কয়েকটা মডিউল, জাস্ট হয়তো রিডিং মডিউল বা রাইটিং মডিউল একটু জাস্ট আবার দেখতে চাচ্ছেন আরেকটা ব্যাচের সাথে, এটাও করতে পারবেন। এটা ছাড়া যদি মনে করেন যে আপনার ক্লাস কয়েকটা মিস হচ্ছে, অবভিয়াসলি ক্লাসগুলো তো রেকর্ডেড আছেই, এন্ড যদি রেকর্ডিং থেকে আপনি বেশি হেল্প বা বেনিফিট পাচ্ছেন না, তখন ইউ ক্যান রিপিট দ্য কোর্স লেটার অন, কোনো সমস্যা নেই। এটা ছাড়া মেন্টরশিপে কিন্তু we also offer other courses like the foundation and grammar course. যদি মনে করেন আপনার গ্রামারটা অনেক দুর্বল to the point that IELTS এর জন্য আপনি লিখতেই পারছেন না বা বেসিক সেন্টেন্স একদম বানাতে পারছেন না, we offer an FGW course at Mentors, basic foundation, basic writing এর জন্য। এটা ছাড়া বেসিক্যালি আমরা আরেকটা স্পোকেন কোর্স অফার করি ফর স্টুডেন্টস যারা মনে করেন স্পিকিং এর কনফিডেন্স একদম নাই, তো সেই কনফিডেন্সটাকে কিক স্টার্ট করার জন্য, সেই কনফিডেন্সটাকে ডেভেলপ করার জন্য we also offer a spoken course.
এখন অনলাইনে I'm not sure যে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব আছে কিনা, বাট আমাদের অফলাইন ফিচার্সে used to provide a language club প্রি করোনা, হয়তো কি যে স্টুডেন্টরা স্পোকেন কোর্সের স্টুডেন্টরা গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারতো। আমরা আইএলটিএস স্টুডেন্টদেরও পাঠাতাম সেখানে ফর এক্সট্রা প্র্যাকটিস। বাট অনলাইনে আছে নাকি না এটা আপনাদের দেখতে হবে। যদি স্পোকেন কোর্স করে থাকেন তাহলে হয়তো ফ্যাসিলিটি পাইতে পারেন। These are some of the facilities we give at Mentors. এটা ছাড়া যা বললাম আপনাদের যে 6 মান্থের ভ্যালিডিটি আছে এটা তো আছেই। এটা ছাড়া we are providing you with extensive IELTS preparation materials and other materials. আপনাদের প্যাকেজের সাথে তো I think you got 3 books যে Mentors থেকে reading, listening and writing speaking. Sorry, 4 books পেয়েছেন। এটা ছাড়া আরো 2টা বই দেওয়ার কথা as far as I know, The Complete Guide to IELTS and একটা লাল book, Exam Essentials. So I will be showing you কিভাবে এই বইগুলো ইউজ করতে হয়। সাইড বাই সাইড একজন কোয়েশ্চেন করেছিল যে আমাদের যে সাপোর্ট সেন্টারের যে রাইটিং চেকিং এন্ড স্পিকিং প্র্যাকটিস যে দেই, যে one of the main reasons why, like let's say, we're so popular because for the next 6 months আপনারা এক্সটেন্সিভ ফ্রি প্র্যাকটিস করতে 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 কিন্তু আপনাদের ইংলিশ লেভেলটা ডেভেলপ করবেন। সাপোর্ট সেন্টারের ফ্যাসিলিটিটা আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ট্রান্সফার করেছি। এখন ইটস আপ টু ইউ, যদি আপনারা অনলাইন স্পিকিংটা প্র্যাকটিস করতে চান, আমাদের স্পিকিং ক্লাসের পর আপনাদেরকে আলাদা সাপোর্ট সেন্টারে স্লট দেওয়া হবে। প্রত্যেক দিনই স্লট আপডেট করা থাকে। সো যা করতে হয়, একটা বুকিং সিস্টেমে আপনার নেম এন্ড টাইমিংটা, প্রেফার্ড টাইমিংটা বসাতে হয়। সাপোর্ট সেন্টার থেকে একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ বা কাউন্সিলর আপনাকে কন্ট্যাক্ট করবে। আপনার ওয়ান অন ওয়ান স্পিকিং টেস্ট নিয়ে আপনার মিস্টেকস গুলোকে ইভ্যালুয়েট করে বলবে যে আপনার কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে এন্ড হোয়াট ইউ নিড টু ডু টু ডেভেলপ ইউর স্কিলস। এটা ছাড়া সাপোর্ট সেন্টারে রাইটিং চেকিং ও আছে। এখন at the moment writing checking এখনো অনলাইনে যায় নাই পুরোপুরি, but by the time we finish the course বা by the time we start our writing classes hopefully হয়ে যাবে। সো আমাদের এই সাপোর্ট সেন্টারের কোর সার্ভিসটা অনলাইনে ট্রান্সফার করেছি আমরা, বাট এটা ছাড়া আমরা কিন্তু এটা অফলাইনে পুরোপুরি অফার করছি ইন ফুল ক্যাপাসিটি এখন। তো যদি মনে করেন আপনারা মেন্টরশিপ যে কোনো ব্রাঞ্চের কাছাকাছি আছেন, ফর স্টুডেন্টস হু আর ক্লোজ টু কলাবাগান, আপনারা কিন্তু কলাবাগান ব্রাঞ্চে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে আপনার আইডি কার্ডটা নিতে পারেন। আফটার ইউ গেট ইউর আইডি কার্ড, আপনারা কিন্তু সাপোর্ট সেন্টারে ফ্রি প্র্যাকটিস টেস্ট দিতে পারবেন আনটিল ইউর ভ্যালিডিটি এন্ডস। সিমিলারলি রাইটিং চেকিং এর মেথডটা হচ্ছে, লেটস সে যদি অফলাইন রাইটিং চেকিং করাতে চান, 2টা টাস্ক 1 একটা টাস্ক 2 বা 2টা টাস্ক 2 একটা টাস্ক 1, 3টা স্ক্রিপ্ট ইন নিট A4 সাইজ পেপার বা নিট খাতার পেপার গুলো থাকে না, সিঙ্গেল লাইন পেপার, সেখানে স্টেপল করে জমা দিয়ে দিন। আপনার নাম, ব্যাচ নাম্বারটা লিখেন এন্ড কোয়েশ্চেন গুলো লিখে দিন। ওরা চেক করে আপনাকে ফিডব্যাক দিয়ে দিবেন, বলবে কোথায় কোথায় ভুল যাচ্ছে, আপনার ভুলগুলো বুঝাই দিবে এন্ড উইথ ইনাফ প্র্যাকটিস আপনারা ডেভেলপ করতে পারবেন কিন্তু। সো দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মেইন ফ্যাসিলিটিস ইউ আর গেটিং, লং টার্ম ফ্যাসিলিটিস যেটা বলবো, বাট স্পিকিং ক্লাসের আগে এটা আপনারা অ্যাভেল করতে পারবেন না। দ্যাট মিনস আফটার 2 উইকস যখন আমরা স্পিকিং ক্লাস করব তখন ইউ উইল বি গেটিং ইউর অনলাইন স্লটস। এটা ছাড়া we have given you the facility to give 20 mock tests. Mock test আপনারা sit in mock দিতে পারবেন মেন্টরশিপ যে কোনো ব্রাঞ্চে এসে। বাট রিমেম্বার, একটা ব্রাঞ্চে যদি আপনি রেজিস্টার করেন, আপনি কিন্তু সেই ব্রাঞ্চের স্টুডেন্ট হয়ে যাচ্ছেন। সো ইউ ক্যানট গো টু এনি আদার ব্রাঞ্চ তখন। প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে we are offering you the same quality, the same level of service. So don't worry about it, যেমন না যে হেড অফিসে এসে আপনাকে মক প্র্যাকটিস করতে হবে। And এটা ছাড়া যারা আপনারা ঢাকার বাইরে আছেন বা even I don't know, some of you might be out of the country. So we are arranging an online facility. So hopefully আমাদের যদি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম by the time we finish the course দাঁড় হয়ে যায়, তখন অনলাইনে মক দিতে পারবেন আপনারা। Does someone have a question? দেখি চ্যাট বক্সে কি অবস্থা। Wait. I got admitted online, so I didn't get the books. If you have paid for the books, তাহলে I'm sure যেতে পারবেন। আপনি কাইন্ডলি অফিসে ফোন করে বলেন যে আপনি এখনো বই পান নাই। সো এটা অফিসের ডিউটি। সো যদি আপনার সাথে অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে যে কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিবে, দ্যাটস ফাইন। যদি কুরিয়ারের অ্যারেঞ্জমেন্ট না থাকে তাহলে আপনি কথা বলে অফিসে গিয়ে বই কালেক্ট করে ফেলতে পারেন। বাট রিমেম্বার, দ্য অফিসেস ক্লোজ আফটার 6:30 কিন্তু। সো মেক শিওর একটু আর্লিয়ার বের হন আর কি। ইভেন দো হ্যাঁ, আমাদের ক্লাস মাঝে মাঝে 8টা 8:30 পর্যন্ত হয়, তখন অফিস কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় তখন। অলরাইট, সো দেয়ারস দ্যাট। সো এটা ছাড়া 20টা মক টেস্ট ফ্যাসিলিটি আছে আপনাদের। এন্ড মক টেস্টের ক্ষেত্রে আপনারা মেন্টরস এসে মক দিতে পারবেন। মেন্টরসের অনলাইন মকও we are arranging that, so that will be up soon. এটা ছাড়া you also get another little benefit. পান্থপথে আমাদের একটা ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভেন্যু আছে কিন্তু। সো বেসিক্যালি যদি আপনারা আমাদের ভেন্যুতে এক্সাম দিতে চান, মেইন আইএলটিএস এক্সামটা দিতে চান, এখানে কিন্তু আমরা আপনাকে একটা ফ্যাসিলিটি দিচ্ছি যে মেইন এক্সাম দেওয়ার আগে এক্সাম হলেই একটা মক টেস্ট দিতে পারবেন, জাস্ট টু গেট দ্য ফিল অফ দ্য এক্সাম। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে নার্ভাসনেসটা কাজ করে, বা একটা এক্সাম হলে যে আপনি পরীক্ষা দিবেন, you might feel a little nervous.
তো সেই নার্ভাসনেস দূর করার জন্য and কাটানোর জন্য আপনি আমাদের ভেন্যুতেই আমাদের এক্সাম হলে এক্সামটা দিয়ে তারপর সেখানেই আপনি পরে মেইন এক্সামের জন্য বসতে পারবেন। কিন্তু this is only valid for students যারা আমাদের পান্থপথের ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভেন্যুতে এক্সামটা দিচ্ছে। So these are the facilities you're getting at Mentors. এখন রিমেম্বার আমাদের ক্লাস কিন্তু জুমের উপরেই কন্ডাক্ট করা হচ্ছে and basically যা বললাম আমাদের ক্লাস জুমে কন্ডাক্ট করা হচ্ছে and all the materials you will be getting সবকিছু আমি গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দিব। সো গুগল ক্লাসরুম আমি এখনো রেডি করি নাই, সো দ্য মোমেন্ট আই প্রিপেয়ার ইট তখনই আপনারা লিংকস পেয়ে যাবেন। সো নেক্সট ক্লাসে আই উইল গাইড ইউ কিভাবে ইউজ করতে হয় and all that. অলরাইট, সো আজকের জন্য we are mostly done. এখন বলেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? সো এখন বলেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা, কারো কোনো কোয়েরিজ আছে কিনা? দেখি চ্যাট বক্সটা। Could you kindly share? Oh, yeah. My name is Mirza Mamnun. And basically, when we start the course on Sunday, I mean, our Facebook details, our contact details, so don't worry. For now, our phone number to রাখতে পারেন যদি if it's an emergency আমাকে SMS পাঠায় বলুন যে IE online 45 থেকে বলছি, I need to talk to you. So I'll get back to you right away. If I'm not in Dhaka city, will it be আচ্ছা mock test হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই, আপনি ঢাকার বাইরে থেকে অনলাইন mock দিতে পারেন। এটা ছাড়া লেটস সে মক টেস্ট গুলো কিন্তু আমাদের স্লট ওয়াইজে হয়। সো লেটস সে আমরা কোর্স শেষ করলাম 2 মাসে, আর 1 মাসে আপনি ভালো করে প্রিপেয়ার করলেন, তারপর উইকলি আপনি বসে বসে মক দিতে যাচ্ছেন, কোনো সমস্যা নাই। ইউ ক্যান টোটালি সিট ফর দ্য মকস, ইটস কমপ্লিটলি ফাইন। সো আস্তে আস্তে নিজের পেসে মকটা দিয়েন। ইউ হ্যাভ লাইক 6 months পুরা, সো ইটস কমপ্লিটলি ফাইন আনটিল দেন। অলরাইট, তাহলে সো কারো কোনো কোয়েশ্চেনস, কারো কোনো কোয়েরিজ? Alright, so কারো কোনো questions বা queries না থাকলে আজকের সেশনটা আমি শেষ করছি। এখন I know that you guys are a batch, so যাতে নিজেদের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন থাকে, আমি নেক্সট ক্লাসে একটা ফেসবুক গ্রুপ ওপেন করে দেব for you guys. So from Sunday, I'll make sure everyone's on Facebook, and I will also create a channel so that আমার সাথে আপনাদের ফেসবুকে একটা কমিউনিকেশন থাকে, because I feel যে মেসেঞ্জারে কমিউনিকেট করলে it's a lot faster, it's a lot easier, and যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে you can communicate with me directly. So এই জিনিসটা আমি ম্যানেজ করতে পারবো না, কোনো সমস্যা নাই। All right, guys, thank you very much. So আজকের জন্য we are done. So কারো কোনো queries থাকলে you have like, again, 5-second rule. So কারো কোনো questions থাকলে you have 5 seconds. Questions না থাকলে we are more or less done. All right then. So আচ্ছা, someone raise the hand. জি ভাই বলেন। এখন দেখা যায় যে জুমের মধ্যে accidentally অনেক hand raise হয়ে যায়, so I'm not actually sure if you have a question or not. No way. No questions. আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে। All right, তাহলে thank you very much. It was very nice to take your class. And next class থেকে I'll be starting the batch from Sunday, inshallah. So take care and goodbye.